I just injected the script. Okay. You can find in the bottom. Here it is. Okay. Then I just written a custom HTML element, which is custom tooltip. You able to see, right? Okay. My question, it's a web component or it's a HTML element, custom HTML element. Okay. It will be having its own styling, right? Consider I'm giving a BTN as the button name. Okay. Your hosting application, consider your parent application who is going to use your web component. Okay. They also have the BTN class, right? If they are appending some styles over there, will it affect this custom element? Yeah, It will affect. Why? that's why we are shadowing the element because to not affect the component actually. Exactly. So if you see the code, okay, what I did is I just did this dot append child, which is nothing but you are again creating something and appending into the actual DOM element. Okay. So which in case will have vulnerability where other stylings can affect the web component that you are creating. Okay. To avoid that, they have introduced one more concept which is called shadow DOM. Okay. To give the clear picture, let me do one thing. Okay. Yep. What is the style of, I mean, what is the background of the tooltip that you see now? Because in the parent HTML5, I just created one small HTML CSS, okay, which can override the custom element. But that is not the case that we are expecting. Because again, you are giving one web component bundle to each and every team. So whomever is using, they need to get the same output, whatever the hosting framework is. Okay. So to avoid that, they have introduced something called shadow DOM. Okay. So it's not a big concept, very simple. In the place of constructor where you write and this dot append child, you are just going to replace that with this dot shadow root dot append child. Okay. And that shadow root you are going to define in the top constructor. Let me show that. I'm just highlighting. Okay. So here I'm just attaching the shadow to my HTML element. Okay. Then wherever this dot append child is used, okay, I'm just replacing that with shadow root. So now let me go to the third one. Okay. You see now it's shadow DOM, but you can find some drawbacks here. Can you note down? Are you able to see what is the drawback? Like see, sure. This is the second one. Okay. Now see the third one. I'm having eye icon, but the style behind that eye icon is missing. Also, the children content that I have provided is also missing. I will show what I mean by that. Okay. In the HTML file, you can see wherever I'm keeping UC tooltip, okay, I am passing some children element between opening and closing tags. Okay. That content got missed. Why? It's in different DOM. Exactly. So earlier, the content was part of actual DOM. So whatever the eye icon I added and the respective children element added, both are part of DOM elements only. But since I introduced shadow DOM, whatever the content that I created with the help of JavaScript, like append child
remove, adding even listener, everything is available. Those are available, but the respective styles are missing. Children is also missing. So if I go here, okay, you can find it will work as it is. The functionality that I added is completely working, but the children element and the respective IA account styling that I did is completely washed out. The reason is simple. The whatever content that we introduce, the custom element is now part of Shadow DOM. Okay. So is there any way to bring that back to the life? Slot. Exactly. So now, see, if we break down, we come up, find a solution. Again, we do something, we break at some point, find a solution. Same, they also did, I believe. Since they blocked at this point, they introduced something called templates and slots. Okay. So it's nothing but you just need to provide respective slot in the place where you're creating your class, and that slot gets automatically replaced by what are the children that you're providing. Okay, that is one part where I can able to bring back my children content. But IA icon styling, again, it is missing because earlier it was part of DOM element. Now it went to shadow DOM, right? So that's where that is the place where now see what are the tooltip container, okay, rounded icon, right? That style I'm directly appending on my class itself with the help of inner HTML content. Okay. Also, with that, I'm able to attain what that I icon styling is having. Okay. Also, the children element I need, right? So I can be able to do with respective slot. So I just added one slot in the top. So what are the children content I am passing that can be gone to the respective slot that I provided. Is it clear? So slots like a children attribute of React. No, it's not like that. Slots are basically a HTML element which will tries to inject the children element when it comes to web component. The concept is called slot projection. Okay, but there is one more thing I need to tell. Okay, consider you are having multiple children. Say paragraph one, paragraph two, button, multiple items are there. Okay, if you provide only one slot, then entire content will go to that slot. Okay, to avoid that also, they are introduced one more concept which is called named slot. Okay, so what you have to do is you need to pass name attribute to each and every slot that you can attach with the respective DOM elements. Okay, so with that you can be able to create complex items as well, because for tooltip it is nothing but a parent element and then absolutely positioned some overlay. That's it. But when consider a model pop-up, okay, headings, subheadings, buttons, or some separators, cross icon, multiple items will be there. So each and everything needs to have their own respective slots, right? In that in that way, you can go with named slots. I have an example for that as well. So far clear? Quick response, please. Okay. Only this is enough? No. What else we need to do? Sometimes we need global sites. Sometimes we need global states, right? Okay. So I will show one thing that Shadow DOM we introduced, right? They have some slots. Okay. We introduced that slot as well. You can be able to style the slot as well. Okay. For that, you need to use the pseudo element, which is called slotted. Okay. If you are going to style the topmost element, consider your UC tooltip itself. Then you have the something called host. Okay. Do you want me to show how it's working, or information is fine? Sure. Okay. Okay.
Since time is rushing, let me go to. So now it's a small Angular application that I created. Okay. The same component which I created tooltip, right? I just injected into this one. You're able to see, right? Now I also did a small React application, same basic starter application. There also I injected same web component. Okay, you can find here. Same thing. Okay. Also, we can convert our entire React application itself as a small HTML element. Okay, I will show that as well. So if you see a small React application with a small use effect, which will get the data from API and list it out. Okay. Same thing. I just created a build and injected into plain HTML. If you see the file name, it is just a plain HTML. Okay. Here also same thing will happen. Again, you are converting your entire React application into a single HTML element so that you can inject wherever you want. Okay. These are all practical, small kindergarten examples. Let me go to this place. What are you able to see now? I just showed list of products like car orders. The moment I click that order details, I showed the right row here. So for showing that list, I have one API. To show that order details, I have one API. Everything in this entire application we created with next application. Okay. After getting next application, we just created the build. That build we shared in the CDN with respect to HTML tag and we provided to the client. Okay. So what client is now doing, they just inject respective tag and the script that we gave. They are able to see the entire application, the entire React application into the place wherever they want. Because this is a my account page where the customer sensitive data is already been kept, login screen, their reward screen, everything is inbuilt. Okay. In that, we just need to keep one small application, my orders application. For that simple reason, we cannot create our own route, right? So what we did, we created like this. Also, we introduced something called theming. Like you can see the next application, same web component with different styles. If you see the theming is red color, whereas here the theming is black based. Okay, both are same client, different domains, different data, but different API calls, but only one web component that we created. Based on what are the domain that we provide, it will fetch the data and inject it. Okay. And again, the build is super big because what happens when you want to do any production deployment? You do testing in stage, development, then you go for UAT, approvals, then proper release plan, production, like that, right? Here, I just need to create the build, update the CDN, that's it. No more flows because at the end it is just a HTML file and the script. Okay. It's not limited to that one. You can do a number of things like here we used SAS and you know SCSS, right? We use SCSS over there. So you can add what are the web builds you need to do, everything. Okay. And if you want to do, again, I'm copying from someone in the internet and the name is Maximilian. You can find that course in Udemy. It's a basic course, okay? You cannot find everything what I shown here, but you can find some grasp of what basic stuff, okay? And similar to JavaScript, we have React, right? React Angular frameworks. For web components also, we have a framework which is called stencils.js. This course will cover that as well. It's not a marketing, but the place where I learn, okay? And the last thing, let me finish it. Sorry. Yeah, we have a package called React to Web Components, okay, where you just create your React application. I just showed that one thing last. So if you see here, my root app component, I just passed as the first element and respect to React and React DOM. And in the package.json,
I just made main component, main bundle should be that file instead of the respective file. So this build only uh, I pasted in the normal HTML file. Okay. What are the complex logic, yeah, complex application you have, you can create that into a simple HTML element. Like I just created the what are the name you want. Like so you could see here, my element is the tooltip name, right? If we go to this place, that is the same tag that I provided, respective build and respective CSS build. That's it. Okay. Even there might be a package for Angular and Vue as well. I'm not aware of that. That's not my playground. In React, I found it out. Okay. I hope this is clear. If you give me more time also, I will explain StencilJS as well, but due to time constraint, I wish to wrap up. Yeah. Yeah. You find events within your web component. Web component? Where you're at. Yeah, we have a dispatch element. Inside that, we have a dispatch element. Also, we have one more lifecycle method, which is change attribute callback. Okay, whenever you are passing some text, right? Like, let me show one thing. So, what is the some random, right? Now, let me give something name, my name, okay? One minute. Now, what is the tooltip you're using? The custom element, right? I mean the attribute, because it is listening to the third life cycle, which is attribute change callback. Okay, and I'm just explaining which attributes to be checked. Also, similar to that, we can dispatch callbacks as well from the host to parent. Okay, even though we are not able to transfer HTML CSS from shallow down to parent, if you try to do some activities via function calls like document dot query element dot body dot padding or something like that, if you try to do that, it will happen. Okay, because document is same for both the places. Okay, those kind of stuff we need to, again, it also has some drawbacks. If we clearly see and do that, it is a good place to create our what are the content we need to create. Okay, and last but not least, see, this is the model pop-up that I told. Okay, HTML, I mean heading, subheading, buttons also there. I created this with the named slot. Like I created two slots, one slot for a title, one slot for a subheading. Like that I created. Okay, it's up to you. You need, I mean, we need to dip. Okay, again, almost 2 years back, I touched this one. I just refreshed and gave the content. Okay, if you have any doubts, check this course or just contact me. I will help you out. Thank you, Sundar. Like, it was wonderful speech. Thank you. Thank you, team. Thanks for listening and your time. I think like we have like a 10 minutes like fun activity. It's going to be like very fun and like engagement. So we're going to have like this activity. And there are like rules. This is not like too technical. Like get like out of this box. So
ஸோ இந்த கேம் விளாட்லாமா? எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டட் தானா? ஓகேவா? ஒருத்தர் வந்து இங்கே ஃப்ரண்ட்ல வரணும். ஓகே, பின்னாடி இமேஜ் ஷோ பண்ணும், அதை நீங்க எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கணும். ஓகேவா? டம்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி யார் வரா? ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட்? தூக்குறாரு கடைசியில். வாங்க வாங்க வாங்க. யாரு? வா ப்ரோ. ப்ரோ வாங்க வாங்க. நீங்க வச்சு செய்ய போறோம். இருக்கு. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு தெரியும்ல எப்படி விளையாட போறோம்ட்டு. யாரும் பேசக்கூடாது. ஓகே, பேசக்கூடாது மீன்ஸ் நீங்க ஆக்ஷன் காட்டணும், அவர் கண்டுபிடிக்கணும். அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா ஒரு பிரைஸ் இருக்கு. ஓகேவா? வேணாம். அடி திருவு அடிக்கிற மாதிரி யாரும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து ஸ்க்ரூ டிரைவர். இது நார்மல் மீன் தான் பாருங்க. என்ன சரி, யாரு இப்ப வரா? அடுத்து யாராச்சும் வாங்க பார்க்கலாம். யாராச்சும் ஒருத்தர் வாங்க வாங்க. ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க. அது கை காட்டுறாரு. வாங்க 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 ப்ரோ. வாங்க வாங்க, பரவாயில்ல வாங்க வாங்க ப்ரோ. எங்க ஃப்ரெண்ட்ல இந்த சைடு யாராச்சும் வராங்க? வாங்க யாராச்சும் வாங்க. நீங்க வரீங்களா? யார் இவரா? என்னப்பா யாரும் இல்லையா? எடுத்துடலாமா? ரோஜாக்கா வாங்க வாங்க வாங்க. ஒன்று இருக்கு. அவங்க சொல்ற ஆக்ஷன்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? சொல்ல மாட்டாங்க, ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க, நீங்க பாக்கணும். இதெல்லாம் இல்ல. நீங்க அங்க ஓகேவா? தமிழ்ல சொல்லலாம். நீங்களும் தமிழ்ல சொன்னா கூட சொல்லுங்க, எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை. ஓகேவா? ஓகே, ரெடியா எல்லாரும்? ஓகேவா? ஆக்ஷன் பண்ணுங்க, கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். நீங்க எந்திரிச்சு சொல்லுங்க, எந்திரிச்சு சொல்லுங்க, எல்லாரும் பார்க்கட்டும். மைக் 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 எங்க? எழுது மைக். சாரி சார். இல்ல இல்ல வேணாம். நீங்க எந்திரிங்க ப்ரோ, எந்திரிங்க எந்திரிங்க. கொஞ்சம் அங்கேயும் பாருங்க ப்ரோ, அங்கேயும் எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறோம். என்னது அம்மா ஒன்னும் வரும் சாப்பிடும் போது சாப்பிட்டுட்டு நான் இப்படி பண்றேன். இது எந்த சீன்ல? மூவில வரும். ஒரு மூவில வரும், ஃபேமஸான மூவி. வேற யாராச்சும் வேற ட்ரை பண்றீங்களா? நீங்க தெரியுமா? ஓகே. இன்ஸ்டா ஃபேமஸ் தான். ஓகேவா? நல்லா யோசிங்க. சூர்யா, சூர்யா தெரியுமா? சூர்யா டேலண்ட் ஷோ. சூர்யா இல்ல, ஆக்டர் சூர்யா. ஓகே,
மேல தெரியுது. No idea. சரி ஓகே ஓகே அக்கா ஒரு ப்ரைஸ் தந்துடலாம் ஓகேவா? Space. இது பாருங்க அந்த இமேஜ் பார்த்துட்டாரு அவரு சோமேஷ் கூப்பிடுவோம். எனக்கு தெரியும்டா இது. Watermelon. சரி யாரு நெக்ஸ்ட் யார் வரா? லாஸ்ட் ஒன்னே ஒன்று நீ வரியா? வா ஆடு தலையை கொடுத்து மாட்டிட்டு வா. நீ பார்த்துட்டு இல்ல தெரியாது. ஸோ யார் இதை ட்ரை பண்றா? யாராவது சொல்லுங்கப்பா. என்ன சரி இந்த சைடு கரெக்ட் தான். ஓகே ஒரு பாட்டு கண்டுபிடிச்சேன். இன்னொரு பாட்டு. Watermelon. இது சாப்பிட்டு பிச்சு எடு. முன்னாடி ஒரு word இருக்கு. இந்த சைடு யாராச்சும் பண்றீங்களா? அவர் மேக் பண்றீங்க ஆக்ஷன் பண்றீங்களா யாராச்சும்? செகண்ட் மட்டும் அது. லாஸ்ட்ல யாராச்சும் லாஸ்ட்ல பின்னாடி அவ்வளவுதான். ஓகே சூப்பர். லாஸ்ட் ஒன்னே ஒன்று இது மட்டும் யாராச்சும் நல்லா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும். பின்னாடி இருந்து யாராவது பின்னாடி இருந்தவங்க பின்னாடி இருந்து யாரும் பண்ண மாட்டீங்க. யாரு வரா? இந்த சைட் நீங்க யாராச்சும் நீங்க சரிங்களா? இருங்க இன்னும் பின்னாடி போங்க. இந்த சைடு யாராச்சும் யாரு வரா பாக்குறோம். இதோட முடிச்சுக்கலாம் என்ன? ஓகே அங்கேயும் பார்ப்போம் பின்னாடியும். இது டெக்னிக்கல் இது டெக்னிக்கல் டேர்ம் தான். என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே இந்த சைடுல இருந்து யாராச்சும் சொல்றீங்களா? யாரும் இல்லையா? என்ன வரும்? ரெண்டு பேர் அட் டைம்ல வாட்ச் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேம்ல என்ன டீப்போ யூஸ் பண்ணது இல்ல ஷூவா எரரா பேஷ் அந்த வேர்டுக்கு ரிலேட்டட் என்ன வரும் அப்படி பாருங்க. என்ன guys கண்டுபிடிச்சாச்சா? யாரும் ஆக்ஷனே பண்ண மாட்டீங்க. அவருக்கு அவர் ரொம்ப நேரமா நிக்கிறாரு. கரெக்ட். செகண்ட் வேர்ட் அப்படியே ரிலேட் பண்ணுங்க. இந்த சைடு யாராச்சும் சொல்றீங்களா? யாராச்சும் இது தெரியாதா? கொஞ்சம் ஓகே ஓகே இல்ல இந்த வேர்டு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. யாராச்சும் சொல்லுங்க. கெட்டு என்ன ப்ரோ நீங்க சொல்லிட்டீங்க? ஓகே 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 அவர் சொல்லிட்டாரு. ஓகேவா? கிட் மர்ஜ் ப்ரோ. அங்க பாருங்க மர்ஜ் கான்ஃபிளிக்ட் ஓகேவா? ஆமா லாஸ்ட் ஒன்று வாங்க ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க. நல்ல கிளாப் தட்டுங்க எல்லாருக்கும். ஹரிஷ் ப்ரோ சொல்லுங்க யாராச்சும் சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி வேற ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சு பாம்பு. யாராவது சொல்லுங்க. இது டெக்னிக்கல் இல்ல. இது நான் டெக்னிக்கல் தான் ப்ரோ. நான் டெக்னிக்கல். ஸோ திஸ் சைடு யாராச்சும் நீங்க பண்ணுங்க ப்ரோ. சோமேஷ் ப்ரோ. நவீன் ப்ரோ வாங்க நீங்க சொல்லுங்க. நவீன் பண்ணுங்க. லாஸ்ட்ல இருந்து யாராச்சும் இதுக்கு மேல பாம்பு பாம்பு அனகொண்டா அப்படி வாங்க அங்க பார்க்கக்கூடாது. சொல்லுங்க யாராச்சும் சொல்லுங்க. அதே மாதிரி பெருசு
வேற ஏதாவது இல்லை. வேற ஏதாவது clue கொடுங்க. வேற லாஸ்ட்ல இருந்து நாகினியா? நாகினி. பெரிய நாய்க்கு. இது சந்திரமுகில வரும். யாராவது பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும். பண்ணாதான் யாராவது சொல்லுங்க. இந்த சைட்ல இருந்து யாராச்சும். அபிஷேக் ப்ரோ. தமிழ் சினிமால யாரு bro? விஷால். ஓகே ஓகே. அவ்வளவுதான். That's all bro. Okay. Thank you, team. That was a good laugh, right? சிரிக்கலையா அப்ப யாருமே? Okay. So next, we are diving into our panel mode, where we have a few panelists coming up to the stage, and our moderator Vignesh will have some rapid questions, and last we'll spare some time for the audiences to raise questions for the panelists. And if you have any doubts regard to the topics or the doubts that you have in mind, or we have a good mind people coming up, and they have expertise in various areas. So you could ask any questions, and our Vignesh will start with some rapid questions, and will go with a smooth transition to your rapid questions again. So let's welcome the first panelist, Naveen. Welcome, Naveen. So he is the founder of 7 Angle. Welcome, Naveen. Sanju Sivalingam, founder of Dun. Rishi Raj, Android developer of Solaris. And our moderator, Vignesh Murugan. The stage is yours. வணக்கம் மக்களே. சாரி, நான் ஃபார்முலா கூட இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ ஐம் விக்னேஷ் முருகன், ஸோ ஆர்கனைசர் ஆஃப் JSLovers சென்னை சாப்டர். ஸோ நீங்கள் வந்தப்போ கொஞ்சம் சின்ன ட்ரபிள்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ வி ஆர் வெரி சாரி ஃபார் தட். அது யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான். ஸோ வில் ஜஸ்ட் மேக் ஷோர் வி ஜஸ்டிஃபை வித் திஸ் ஈவென்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. So today we have panelists with us. So Rishi Raj, so who is I think he can introduce himself better. ஆக்சுவலி அவர் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களை பத்தி அவ்வளவா தெரியாது. நீங்களே ஏதாவது சொல்றீங்கன்னா சொல்லுங்க. தமிழ் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் எவ்ரிஒன் ஆர் இங்கிலீஷ்? ரிப்பீட்டரா இருக்கணும்னா இருக்கலாம், பட் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் தமிழ்? தட்ஸ் ஃபைன். I'll use English for you, sir. Don't worry. So hi, my name is Rishi Raj. I'm part of Solaris. That has been introduced. So what is Solaris? It's basically a fintech company that's based out of Berlin. So it's work from home. And that's exactly why I was available for this. Weekends are off anyways. So thank you for the invite, Vignesh. And I have my good friend over there, Sanju. I'll be roasting him now and then. And I actually wanted to know, what are your expectations regarding this event? Because see, you're all web folks, right? Is there anyone out of topic tech stack here? Yes, sir. What is it? All. Okay, you're an all-rounder. That's fine. Anyone who's focused in a particular tech stack that is not web, not related to JavaScript? Yes, sir. You're in a silhouette. I can't see you, but what is it? DevOps. Perfect. Has nothing to do with front end, nothing to do with back end. Awesome. But yes, so similarly, what I'm trying to say is I'm an Android developer, has nothing to do with JavaScript. But what's going to be interesting is you knowing my perspective
on why exactly I came here. Because to be honest, my first launch of a product was in fact created using Next and Tailwind. So I have no shame in admitting to that. I mean, I have few products with Android as well, but I'm considering Android part of my life as the professional aspect. And the web is being my hobby projects, be it my portfolio, the websites, and everything I made. So I'll be giving more glimpses about it. But that's me. I've been an Android developer for more than 4 years now. I started it with something called custom ROM. I don't know how many of you have ever heard that term. So it was Android firmware. I started from there. I'm also part of Google Developers Group Chennai, as well as leading Kotlin User Group Chennai, if anyone is interested in knowing about that. So yeah, that's me. Moving on to Naveen. Yeah. Hi, my name is Naveen, founder of 7 Angle. ஸோ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி நானும் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான். லைக் ஐ ஒர்க் வித் எஸ்இஓ, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங், டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணுவேன். எக்ஸப்ட் இந்த ஏஎம்எல் மட்டும் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரதுனால எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது பெருசாக. மற்றபடி ஐம் டூயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டஃப். யூ கேன் ஃபாலோ மீ ஆன் லிங்க்டின், ஆன் GitHub. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன். லைக் ஐம் more into open source. So yeah, we can talk later if you want to connect. Hey guys, myself Sanju. So I run a design studio called This UX. So I've been running this for past 4 years. And currently I'm starting a new entity called Done, which is I'm building a suite of tools, design for suite of tools. I'm a designer myself. Also previously I was an Android engineer, then later switched to web and AI, whatever it is. Okay. So yeah, I'm leading this team for past 1 year. And I'm more into open source. I built a lot of products which is open source right now. And you can go to thisux.com and see what are all the products which I've worked on. Okay. So yeah. So this panel discussion is about indie hackers. So indie hackers in the sense independent developers who develop products and market it. So I hope many of you will be interested regarding this topic. So we got more feedbacks, so that we thought, why can't we do a panel discussion? So people who work in that field, bring them and have a discussion with them. So I'd like to start with Trishi. So you said you are an Android developer, so you are not much into web. So how do you see the web ecosystem or the folks who works with the web? Okay, thank you for catching me as the first Baliad. But so there is a huge difference as a web. As an Android engineer, when I step into my hobby project land of web projects, there is a huge difference. So initially I started with Svelte. I mean, Sanju would be aware of that. We started this through building websites for GDC Chennai. And that's when I caught my interest in Svelte. It is a very simple templating engine along with whatever library you want to use. So it cuts down the hassle of React. I tried React, but understanding React itself was almost as complicated as understanding your girlfriend, which I wanted to ignore completely. Not saying that I have bad at understanding that, but that's a different topic. And then I also switched to Vue. Okay, Vue has some sort of combination with React and Svelte as well, but it was more comforting than React for me, at least technically. But then again, my home ground came to Svelte. So first thing that I started with Svelte was building my portfolio, my web portfolio. If anyone wants to check out, it's trishiraj.me, or if you just Google my name, since it's a unique name, it indexes. Nothing that I'm a big popularity in the SEO market or anything, but yes, that's the website that was launched with Svelte. And then I launched another product of mine for gamers. I'm very much into gaming. So I made a game tracker with which you can track and share your progress. And it's called seemybacklog.com. Yes, I bought a .com thinking that it might bloom somehow. But fun fact, that entire project is vibe coded, prompt coded with Firebase Studio. Does anyone know what's Firebase Studio? Right? Yeah. If you're aware of a cursor, lovable and everything, Firebase Studio is very understandable. But there is a difference on how exactly I take my approach in vibe coding. If anyone wants to talk about that, you can. So here's the fun fact. All of these that I did with web, I wouldn't have been able to do this in Android.
That is what I was lacking. In Android, you don't have such auto completion engine or building your own templates and everything. Well, you do have Google Agent, Gemini Agent in Android Studio now, but it is not as mature as Cursor or Firebase Studio and everything. The entire web market is super mature. But also what I realized in terms of profession is that since it's very mature, it's highly competitive. So it's like if I want to appear as a front-end engineer for any company, I'd get my butt kicked. That is for sure, because that is highly competitive engineers, and that market is completely saturated. You can max create hobby projects like I'm doing it, or you'll have to be like top-notch. So that's the reason I kept it as my hobby. Now, coming to the ecosystem part, right? So web, the amount of libraries, the components, and everything that web provides is ridiculously high. The NPM packages, if you talk about, and even the compilers that run in the background. And it seems like almost every day there is a new JavaScript-based framework that's coming out in the market, right? Yeah, so you can't keep up with it. It might seem overwhelming for few, but that's the lovely part of JavaScript as well, that it gives you all this option. It's almost like Linux. Create whatever OS you want, we don't care. It starts from JS. So from JS, whatever but you can't do the same with Android. Maximum, you can switch between Java or Kotlin or Java. That's it. That's the best you can do. And apart from that, you have multi-platform, cross-platform ability with Kotlin multi-platform. And then there's Flutter. I don't want to go into that because I'll create a debate out of it. So, but yes. So to answer your question in short, enjoyable community as a web, but I have zero understanding of anything regarding web. I mean, not zero understanding as an engineer. I have to know some basics, but I have no clue of how far-fetched it could go, right? Its capabilities is something that I'm still researching, but in Android, it seems very limited. That's the thing. And the worst part is, if you don't create an Android application, you're still fine with it, because as a React developer, you have React Native, you can create apps that almost perform as same as native application, but then you have some size differences and everything, which is fine. Users don't give a damn about what tech stack you use to create your product. So yeah, I do sometimes envy and feel jealous about the web developers, but still to protect my professionalism, I keep vouching for Android and Kotlin or whatever. But yeah, I do envy you guys. So that's for me. I think web is enjoyable, Okay. but since Android is paying me, I'll have to stick to that. But picking up a niche. So picking a niche where there are less. Yes, that is my niche. Because it's paying me. I can't talk bad. No, see, I can't talk bad about Android. I know this is a JS You community. also run Kotlin user group, right? So Yes. it's not. Yeah, especially because of that. So it's not like a JS community content Kotlin with visit. I can't create that thing, but I'll give you an upper hand. JavaScript world is really amazing. It has everything you need. If you want to discuss more about what differences I found out between building an Android app and actually having a web as hosting your own Android app into the web, we can discuss about that as well as we go. Sure. So like I would like to go with Naveen. So Naveen, you have been running 7 Angle and you have built a lot of open source projects as well. So how do you see the impact of social media and SEO related things when it comes to products that you are building or for your clients? So can you rephrase the question? Like, Okay. you're asking like, how do you see the impact of SEO on social media for India developers or for your projects or for your clients? okay, so it depends actually. So like, let's say if I'm building a product, Yeah. which has which couldn't be found from the audience, from the Google audience, it won't reach the right people. So for example, if I'm building a LinkedIn, the messenger bot or something like that, and if I'm focusing entirely on the SEO stuff, it's a really hard thing to do, because I cannot market there. Um,
Yeah. Like in the sense of developers who build products, so how does SEO helps them or social media marketing helps them? That's what I wanted to get from you. Okay, yeah, like I said, it depends entirely like whom you are targeting. Okay. So when I came here for the JSLovers conference last time, I introduced Lini, an open source feedback management platform. But my target audience was entirely different. I want the product managers and the product owners like that. But I introduced here, I got issues and pull requests, but it entirely came from the developer community where that product is not needed. Okay. So it entirely depends on the market. Okay, so coming to the market, I would like to ask Sanju. So let's say you built a product, so from idea from any scratch. So how do you market it? What is your go-to-market strategy? So for developers who are trying to become indie developers, what would you suggest them to start with? How many of you use Reddit here? Y Combinator, news.ycombinator.com. How many of you frequently check Y Combinator here? Okay, so when I started my agency, like a design studio, I did all sort of things to get my first clients. Okay. Also, when I launched my first product, which is called Stick AI, which is a ChatGPT wrapper at that time. Okay, ChatGPT released an API for 3.5. So within a week, I built a product around it, and I made around 1.76 lakhs out of it. We are selling only on Reddit. Okay. So I will tell you the strategy. So I'm not a marketing person. But one thing I would make sure that whenever I'm creating a new product, I will search for communities to promote. So let's say if you go to Reddit and search for ADHD, there might be a community which has almost like 2 lakhs people, 20 lakhs people. Okay. And if I search for a programming language, let's say Kotlin, if I'm building anything related to Kotlin, okay, I will go to Kotlin group and I will search the audience. I will search for the audience volume and I will take a note of it. There is one website called Subreddit Stats, which provides the active time. Like the most of the Reddit audience is almost like 60% of the US people. Okay. So like, நான் என்ன பண்ணேன்னா என் ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டிக்கே ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் தட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் மணி ஃபார் 1 to 100. ஓகே, தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேம். But I have to move my product from 0 to 1. Okay, I built a product. Now I need to promote it across social media. I don't have much followers on Twitter, so I have only 2K followers. That is not, I'm not having any engagement, good engagement so far. So enna pannana, like Reddit, I have been using it since my college days. I will used to post a lot of open source. I get a lot of traction there. So what I did is I went to this dmark.github.io, which is a Reddit graph. I will search for one community and it will interconnect with me with similar communities. For example, let's say I'm searching for thriller movies. Okay, now this graph will directly connect with other graphs. இது சிமிலரா இருக்கிற Reddit groups என்னென்ன இருக்குன்னு எனக்கு காட்டும். நான் உடனே போய் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். I will again எவ்வளவு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அந்த கம்யூனிட்டிஸ்ல, ஆவரேஜா எத்தனை பேர் ஆன்லைன் வராங்க, ஸோ இதெல்லாமே நோட் பண்ணிப்பேன். தென் வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண உடனே அவங்களோட எல்லா ரெடிட் பேஜ்லையுமே தெர் வில் பி மாடரேட்டர், லைக் ரூல்ஸ் இருக்கும். நீங்க போயிட்டு உங்க செல்ஃப் ப்ரோமோ மாதிரி நீங்க போட்டீங்கன்னா they will ban you. Again, you have to create a new account and சேம் கண்டென்ட் உங்களால போஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாடரேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எங்க முடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்பேன். சின்ஸ் 60% ஆஃப் த யூஎஸ் ஆடியன்ஸ் வந்து லைக் யூஎஸ்ன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ டார்கெட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஸ்டிக்கே லான்ச் பண்ணியாச்சு, ட்விட்டர்லாம் போட்டாச்சு, 5 PM ட்வீட்டு. தென் 7:30 எப்போ ஆகும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் இப்போ அவங்க எழுந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் மொபைல் செக் பண்றாங்க யூஎஸ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 10:30 தான் மார்னிங் 9 o'clockன்ற மாதிரி டைம். ஸோ சாட்டர்டே. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், சாட்டர்டே 7:30 ஷார்ப்பா நான் என்ன பண்ணேன், ஐ டோன்ட் லைக் இமேஜஸ். நிறைய பேர் வந்து இந்த ஓஜி இமேஜஸ்லாம் பண்ணி லைக் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஐ யூஸ் டு கிரியேட் ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் குயிக்காக ப்ராடக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அவுட்கம் என்னன்றத ஷார்ட்டாக ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக. ஸோ ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் பீப்புள் டூ ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர். ஸோ I don't get a second chance to make a first impression. So whatever it takes, I will make a video out of it. Title ரொம்ப சிம்பிளா, even though I worked as a team. For starting la na ena secure product பண்ணும்போது நான் சிங்கிளா தான் பண்ணேன். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, I built this product. You can get 300+ prompts, something like that. Okay, போட்டு நீங்க ரெடிட் போனா இருக்கும், ஸ்டிக்கை சர்ச் பண்ணீங்கன்னா
டைட்டில் ரொம்ப லேமன் டேர்ம்ஸ்ல இந்த இந்த பிளெயின் லாங்குவேஜ்ல எழுதி நீங்க போட்டுட்டு தென் ஐ பப்ளிஷ் த வீடியோ அண்ட் நான் லேப்டாப் மூடி வச்சிட்டேன். 2 hours வெயிட் பண்ணேன், எந்த ஒரு ட்ராக்ஷனுமே வரல. மார்னிங் எழுந்து பார்க்குறேன், ஐ மேட் 27 சேல்ஸ் விச் $40க்கு $49, அதுக்கப்புறம் $49 ஆக்குனேன், அப்புறம் $69 ஆக்குனேன். ஸோ வித்தின் தட் என்டையர் ஸ்பேன் CKS, my website got almost like 1.7 lakh views. Okay, and Y Combinator போடுறது பெருசா ரீச் ஆகல. I did the same strategy. Now I promoted it on Svelte.js because my product is built with Svelte. Svelte நான் போட்டேன், Svelte ஒரு 40k traction வந்துச்சு, 40k website visits. So people வருவாங்க, பார்ப்பாங்க, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா they will try. So whenever, so this is how it happened. So இந்த இது வந்து எனக்கு நான் ட்ரெடிஷ்னலா போயிட்டு நான் எக்ஸ்பர்டீஸ் போயிட்டு நான் 4 பேர் கேட்கும் போது SEOs லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு GTM பிளான் பண்ண பெரிய பெரிய டேர்ம்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் I would always ask this question every time. What's the simplest step I have to take from next on the ABZ framework? A is basically where you are at, and B is what's the next possible step you can take, and that is the vision. Okay, so யாருமே அது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்ல மாட்டாங்க. ரெடிட் யூஸ் பண்ண, ரெடிட்ல இந்த கம்யூனிட்டியில் 730p நீ போடு, வீடியோ யூஸ் பண்ணி போடு, இமேஜ் போடாத, லிங்க் போடாத, கமெண்ட்ஸ் லிங்க் போடலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இதை பண்ண உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஓ ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபைன். This is called 0 to 1. 1 to 100 is different strategy that you have to spend some money, videos, do lot of things. That is what we are doing right now. I recently launched an open source URL shortener. My friend told me like, Sanju, this is going to be an open source. Nobody is going to pay. So now I'm making $534 per month. So MRR, which is really a good deal, I think so. It's an open source. You can also self-host it. So I made it as an AGPL license. So since still I'm getting a lot of requests for, Sanju, please create a Docker file so that I could Docker compose file, so that Docker image, so that I could easily deploy it, because it was I have been working with Pocket Base as well as this as well Git thing. So நிறைய பேர் செல்ஃப் ஹோஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கோட் பேஸ்ல நான் கையை வைக்கல. ஸோ இட்ஸ் பீன் லைக் 8 months. ஸோ Reddit is one of the best thing which you can do. Also டைம் கிடைக்கும் போது, what is the let's say if you are building the alternative tool for Trello, okay, what's the alternative for Trello? Reddit போட்டு சர்ச் பண்ணினா ஏகப்பட்ட இது வரும். நிறைய பேர் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. டெய்லியும் போயிட்டு லைக், ஹே we built the Trello alternative, so like இதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. So now whenever you are using Perplexity or ChatGPT or Claude and using the search mode, when you search for Perplexity alternative thing, then you could easily able to crack it. It will basically show your product URL. Make sure to add your href URL on the Reddit comment. Basically it's a markdown, so you can add your markdown website thing, so that அங்கேருந்து உங்களுக்கு இதுதான் ASEO, அங்கேருந்து டிராஃபிக் வரும். ஸோ இதை வந்து ஜென்யூனா அத்தன்டிக்கா பண்ணுங்க. ரொம்ப போயிட்டு ஒரே நாள்ல ஒரு இதை அடிச்சீங்கன்னா பேன் பண்றாங்க. ஸோ யா, ஸோ தட்ஸ் திங். That's a lot of insights, but still I have one more question to you. So you told how to go from 0 to 1, but there are people who will start how to create, find out the product. I want to build a product, but I don't know what to build. So how to find out that, how to figure out that? So how do you come up with ideas to build? 100 plus, almost like 97 approximately நான் .com domains own பண்றேன். So I have this habit of buying. I own Superproms, I own makkale.com. So a lot of things. I just want to experiment a lot of things. Whenever I see an opportunity, I just want to take this laptop and work on it. So நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்க see, உங்களுக்கு ஜென்யூனா தெரியும் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, சேம் ப்ராப்ளம் மற்ற யூசர்ஸ்க்கும் இருக்கும். நீங்க நம்ம தான் லைக் ஓவரா அசியூம் பண்ணிக்கிறோம், ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்டு அது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு. ஸோ ரெடிட் இருக்கு, ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், போய் செக் பண்ணுவேன் கம்யூனிட்டி இருக்கானு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா கம்பெனிஸுமே JD-ல மென்ஷன் பண்றாங்களே, ஒய் தே ஆர் போஸ்டிங் தேர் ஜாப் JD ஆன்லைன்? எனிஒன் ப்ளீஸ்? எதுக்கு ஒரு கம்பெனி எங்க கம்பெனில ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குன்னு ஏன் போடணும்? லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லைம்லைட்ல. பட் ஜென்யூனா ஹையர் பண்ற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு லெட்ஸ் சே எனக்கு ஓப்பனிங்ஸ் தேவைன்னு போட்டுறாங்களே, அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. தட் இஸ் த JD. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. நவ் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின், லைக் எனக்கு அவங்க கேட்ட விதத்துல ஸ்கில்ஸ் இருக்கா, இது இருக்கா அப்படின்னு தான்.
அது மேட்ச் ஆயிடுச்சுனாலே தென் யூ கேன் ஈஸிலி கரெக்ட். சில இப்போ டெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்லாம் பார்க்கும்போது ஆஹா ரியாக்ட் ஜேஸ் இருக்கு, ஆஹா டெய்லிங் சிஎஸ்எஸ் நமக்கு தெரியும், போஸ்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும், ரேக் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே ஃபைன், இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும், ஓகே ஜெமினி யூஸ் பண்ணிருக்குமா, ஓகே வர்சலோட ஏஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிருக்குமா, ஓகே ஃபைன். தென் வாட்ஸ் ஸ்டாப்பிங் யூ டு டூ சிமிலர் திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் லைக் நீங்க ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் இருந்தால் தான் பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது லைக் நோ ஒன் கேன் ப்ரெடிக்ட். ஓகே லைக் டாப் லெவல் விசிஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நீங்க ஜூனியர்ல இருந்து சீனியர் டெவலப்பரா ப்ரொமோட் ஆகுறீங்கன்னா யூ டோன்ட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் யுவர் சிடிஓ டு லைக் நான் எப்படி நீங்க ப்ரொமோட் ஆனீங்கன்றது அவரோட ஜெர்னி இட்ஸ் கம்ப்ளீட். நீங்க உங்க லைஃப் அவரோட லைஃபை கம்பேர் பண்றது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். வாட் யூ கேன் டூ இஸ், இப்போ நீங்க ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றீங்க, ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ண உங்களோட 2 ஸ்டெப் ஹைடா இருக்கவங்க கிட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா தட் இன்ஃபர்மேஷன் மைட் பி ரெலவென்ட் டு யூ. ஸோ அவங்க 20 வருஷம் முன்னாடி எஸ்இஓ வாட் எவர் இட் இஸ் இந்த மாதிரி இந்த பிஎல்ஜி எம்எல்ஜி ப்ராடக்ட்ல க்ரோத் மார்க்கெட்ல க்ரோத் இதெல்லாமே ஒர்க் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் இது நான் பர்சனலா கொஞ்சம் அப்ஜெக்டிவா பார்ப்பேன் எல்லாத்தையுமே. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஐ டோன்ட் ஆஸ்க் அட்வைஸ் ஃப்ரம் டாப் பீப்புள். ஓகே ஸோ இட்ஸ் அது எப்படின்னா லைக் வந்து மணி மேக் பண்ணாத பர்சன் கிட்ட போய் மணி எப்படி மேக் பண்றது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான அட்வைஸ் கேட்கறதுக்கான சமம். If you want to gain knowledge, then you have to stick around with those kind of people. So nobody will reveal like I made this much of amount of money, அந்த மாதிரி மணி அப்படிலாம் யாருமே லைக் ஓப்பனா சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்மே ஓப்பனாகவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ ஜென்யூனா ஷேர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. But the thing is, let's say if you genuinely want to, again, coming back to the point, நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் டு டிஃபைன் லைக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் 80% இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. யூ கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு மைண்ட்லேயே நீங்க பேக் எண்ட்லாம் போட்டு பிரிஸ்மாலாம் வச்சு பண்ணிடலாம், ட்ரெஸ்ஸில் வர வச்சு பண்ணிடலாம், எல்லாமே பண்ணிடுவீங்க. லாஸ்ட் 20% இருக்குல்ல, இமெயில் செட்டப் பண்றது, ஆன்போர்டிங் செட்டப் பண்றது, வேலிடேஷன் பண்றோமான்னு பாக்குறது, அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம டொமைனை போய் வாங்கணும். ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் தான் ஹார்ட் பார்ட். அது யாருமே பேசுறது இல்லை. லாஸ்ட் 20% வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 80% பில்ட் பண்றதுக்கான டைமை எடுத்துக்கும், அதுக்கு மேலேயே எடுத்துக்கும். அதுதான் ரியாலிட்டி. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஷிப் அ ஸ்மால் MVP, ஆட் அ பேவால் பட்டன், தட்ஸ் இட். ஸ்ட்ரைப் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைப் ஆக்சஸ் இருக்கா, ஸ்ட்ரைப் இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. ரேசர் இப்போ இந்தியன் டார்கெட் பண்றீங்கன்னா ரேசர் போய் யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நீங்க ட்விட்டர் நீங்க யாருமே போய் ஹெல்ப் கேட்கறது இல்லை. ஸோ ட்விட்டர்ல லைக் நான் நிறைய பேருக்கு ரீச் அவுட் பண்ணுவேன். அப்பப்போ போய் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்டர் டிஸ்பிளே ஃபாண்ட் எல்லாம் இன்டர் ஃபாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஐ பீன் யூசிங் இட் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ ஐ ரீச் அவுட் டு தட் கிரியேட்டர் ஆஃப் இன்டர். நான் மெயில் போட்டேன், அவர் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஐ வில் யூஸ் டு தேங்க் லாட் ஆஃப் என்பிஎம் பேக்கேஜ் வாட் எவர் இட் இஸ், யூ நெவர் நோ. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த டோடோ பேமெண்ட்ஸ், ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் டோடோ, நவீன் ஆல்சோ நோஸ் தட். ஸ்ட்ரைப் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைப் கனெக்ட் ஃபீச்சர்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ ஹேவ் ஆக்சஸ் டு ஸ்ட்ரைப் ஃபார் த பாஸ்ட் 4 years. பட் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் மட்டும் இந்தியாவில் டிசேபிள் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ லைக் மார்க்கெட் டெஸ்டிங், நான் ஸ்ட்ரைப் சிஓக்கு மெசேஜ் போட்டேன், அவங்க டீம்ல இருக்க அத்தனை பேருக்கு மெயில் போட்டேன், ஓகே ட்விட்டர்ல டேக் பண்ணி மெயில் போட்டேன். ஸோ நானும் நவீனும் நிறைய பேசணும் அது அப்படின்னு. அப்புறம் அதை பார்த்துட்டு டோடோ பேமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி தரோம்னாங்க. நாங்கள் எதிர்பார்க்குற சில ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை, பட் ஸ்டில் வி ஆர் இன் அ குட் டேர்ம்ஸ். ஸோ லைக் அதான். ஸோ அகெயின் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா சிம்பிளா ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணாம ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அண்ட் இது பண்ணுங்க, ரெடிட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் அ லாட் ஆஃப், எஸ்பெஷலி இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆர் ஓப்பன் சோர்ஸ், ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ரெடிட். ஸோ ரெடிட்ல போயிட்டு நீங்க பண்ணாலே அது கரெக்டா பண்ணணும். கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சுனாலும் லைக் அது பேக் ஃபேர் ஆயிடும். ஸோ தட்ஸ் த திங். இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஐடியா எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுலாம் சொல்கிறேன் கேட்குறாங்கல்ல. ஸோ பெர்ப்ளெக்சிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறேன். அதில் வந்து ரிசர்ச் மோட்னு ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்குது. அது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரில. ஸோ அதில் உங்களோட ஒரு ஐடியா ஒரு சிங்கிள் டேர்ம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு ரிசர்ச்சில் போயிட்டு இதுக்கு ஆப்டான என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குது, இதில் என்னென்னலாம் வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்சைட்ஸ். அது ஆக்சுவலாக 2-3 minutes ஆகும் அந்த ரிசர்ச் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கே. ஸோ அது செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெர்ப்ளெக்சிட்டி ரிசர்ச். அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ சோல்ட் அ வேர்ட்பிரஸ் பிளகின். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ரிவீல் தி நேம். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கூகுள் இட். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே டெவலப்பர்ஸ், நம்ம யூஆர்எல் query parameters போடுவோம்ல, ஸோ அதில் உள்ள நேமை எடுத்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டிஸ்பிளே இட் இன் வெப் பேஜ். இப்போ லைக் நான் போகிறேன், நான் ஒரு இமெயில் நியூஸ் லெட்டர் சென்ட் பண்ணுறேன்னா ஐ வில் ஆட் அ லிங்க் வித் query parameters நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பர்சனோட நேமை. அங்கே லேண்ட் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து it will actually display their name. I sold it for like $4 figure US dollar. US dollar சொல்றேன், 4 figures நான் சேல் பண்ணது.
இட்ஸ் அ WordPress plugin. ஸோ இந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக இருக்கலாம். இப்போ வந்து நமக்கு டெவலப்பர்ஸ் தெரியும், we know இது வந்து எவ்வளோ ஈஸி டு அச்சீவ்னு. ஆனால் ஒரு மார்க்கெட்டிங் சைடில் இருக்க பர்சனுக்கு வந்து தே நெவர் நோ அது எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக அவங்க செட்டப் பண்ண முடியும் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி டூ தட். ஸோ இட் கேன் பி ஈவன் சிம்பிள் லைக் தட். ஸோ ஹவு டு மேக் மணி ஃப்ரம் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் தான் கரெக்டாக. ஸோ ஓகே, Superbase இஸ் ரைட் எக்ஸாம்பிள். நான் பார்த்த வரைக்கும் Superbase இஸ் கிரேட் எக்ஸாம்பிள். அதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் கால்ட் போஸ்ட் மார்க்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக எனக்கு தெரியல. குவாலிஃபை இஸ் குட். அந்த மாதிரி நிறைய கமர்ஷியல் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு செட் அப் யுவர் லைசன்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அதே மாதிரி இந்த டெவலப்பர் அந்த அக்ரிமெண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட் ஷுட் பி அ ப்ராப்பர் லைசன்ஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட். இப்போ நான் வந்து ஒரு டெவலப்பராக போய் ஒரு 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 ப்ராடக்ட்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன்னா ஐ வில் சைன் தி CLA கான்ட்ரிபியூஷன் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சம்திங் வரும். ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் செட்டப் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ தான் அவங்க யார் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் யூ ஆர் தி ஓனர் ஆஃப் த கோட். ஓகேவா? அந்த மிஸ்டேக் வந்து பண்ணிடக்கூடாது. யூ கேன் லான்ச் தி பெய்டு வெர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லேட்டர் யூ கேன் ஓப்பன் சோர்ஸ் இட். அந்த ஆப்ஷனும் இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்கள் எடுத்தோடனே நான் ஓப்பன் சோர்ஸாக பண்ணுறேன், இதுலேயே நான் மணி மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வில் பி பிட் ஹார்ட் அன்லஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அ வெரி குட் ஃபாலோவிங். நான் இதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஐ வாண்ட் டு லான்ச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். எத்தனை பேர் ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்காங்க, ஓப்பன் சோர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துட்டு ஐ வில் ஓப்பன் சோர்ஸ் இட். அப்படி இல்லைன்னா தேர் இஸ் அனதர் ஆப்ஷன், சோர்ஸ் அவைலபிள். இப்போ ரீசெண்டாக ஐ saw a thing, $99 they are selling the white coded project. சும்மா ஒரு $60 they spend Damanchen ஒரு பர்சன் இருப்பான் ட்விட்டரில். ஸோ ஹீ white coded the entire application. இந்த வீடியோ ஜென்ரேஷன், இன்டர்வியூ எடுக்கிற மாதிரி வீடியோ ஜென்ரேஷன் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் செஞ்சான். He paid $60 for AI credits and he's selling it for $99 something. So there are lots of possibilities. Open the commercial open source, it's a very big thing. It cannot be explained in simple terms, but you can launch it first and you can later open source it. So how to start with the India development? So இப்போ வந்து developers mostly. So இந்த audience நீங்க என்ன சொல்றீங்க? You have to start. அவ்வளவுதான். ஏன்னா இப்போ என்னோட லேப்டாப்ல பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பர்னு ஃபோல்டர் வச்சிருப்பேன். ஏன் டெவலப்பர்னு வச்சிருப்பேன்னா அது ஒரு அழகான ஒரு ஐக்கான் வரும் மேக்ஓஎஸ்ல. நீங்க டெவலப்பர்னு கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு ஐக்கான் வரும், அதுக்கான டெவலப்பர்னு வச்சிருக்கேன். அதுக்குள்ளார அவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, எல்லாமே அன்பினிஷ்ட். நிறைய அன்பினிஷ்ட் ப்ராஜெக்ட் தான். டொமைன் வாங்குவேன் ப்ரோ. சொன்ன மாதிரி ஐ எம் ஆல்சோ டூயிங் SEO ஃப்ரம் 2016. நானும் நிறைய டொமைன் வச்சிருக்கேன், ஆல்மோஸ்ட் 35+ டொமைன் இருக்கும் என்கிட்டையும். ஆனால் நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து இட் வில் கோ அன்பினிஷ். என்னைக்கா திடீர்னு ஒரு ஸ்பார்க் வரும், நம்ம நீ முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஐ வில் டூ எவ்ரி திங் ஆன் ஒன் சிட். லைக் 24 hours சேலஞ்ச் வச்சுக்குவேன். ஐ வில் பில்ட் அண்ட் ஐ வில் லான்ச் இட். இப்படி தான் ஐ லான்ச் சூப்பர் கன்வென்ஷனல் ப்ராஜெக்ட். இட் காட் third ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டே இன் ப்ராடக்ட் ஹண்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த நான் சொன்ன WordPress plugin ஆல்சோ தி சேம் திங். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். You said you are doing SEO from 2016, right? So how does AI has affected the SEO? இப்போ SEOல ஓகேவா இல்லை SEOக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமா? ஓகே, இட் என்டையர்லி டிபெண்டிங் ஆன் தி நிச். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா AI நாட் ஓன்லி அஃபெக்டட் இந்த சர்ச் டிராஃபிக் அதெல்லாம் விட எங்க பெரிய இம்பாக்ட் இருக்குன்னா ஹவு பீப்புள் கன்சியூம் தி இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிற அந்த ஒரு விஷயமே மாறிடுச்சு. ஓகேவா? They're not googling. They're not googling anymore. They don't want to click on the links which shows on Google. நான் போய் ChatGPT கேட்டுட்டு அது இன்ஃபர்மேஷன் உடனே கிடைக்கும்னு தான் நான் பார்ப்பேன். ஸோ அதனால இட் இம்பேக்டட் லாட், பட் இட்ஸ் என்டையர்லி டிபெண்டிங் ஆன் தி நிச். நிச் பொறுத்து தான். Trishi, so how do developers choose tech stack? So when they want to work on web-related projects or Android-related projects, there are a lot of technologies available. So what will be the right way to choose a tech stack? Okay. Don't say take the easiest one. No. These both are web folks. Okay. Fun fact, we have more in this crowd. Sanju here is actually an Android GDE. If anyone doesn't know, it's Google Developer Expert. Okay, he ditched Android and is now switching into Svelte.
But he's had his fair amount of experience. And this is something, this exact same question is something me and Sanju discuss a lot about the tech stack that is emerging. So there are two ways on how you could choose a tech stack that you want. First one, see which one has a lot of community support. Okay, if you're an indie dev, or if you're like a very fresher into this development market, then it's best not to choose something that is the latest and greatest. See, latest is always greatest, that is fine, but it also means that it hasn't matured enough into the market. That is the exact same status that Svelte had at some point, and it probably still is for the niche market. Everybody still goes for React. Because why? JD-ல அதான் கேட்டிருக்காங்க, அதுக்காக தான் நான் அந்த டெக் ஸ்டாக் எடுத்து ப்ராஜெக்ட் பண்றேன். ஏன் ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் Harish there is like money. Yeah, the same thing, right? So I told about the professional life. Android is paying me money, so I had to choose that. For me, Android, I had interest. My entire life was spent in Android development, so I chose that. But I want to know from audience especially the exact same question. Why do you keep choosing React when there are so many JavaScript frameworks? Unity. Yeah, so that is not on the point. Addiction, okay. Addiction எப்படி? Ease of use. Something. I don't want to build apps. I work on mobile apps. எனக்கு அந்த Flutter எனக்கு I don't like. Flutterல கம்யூனிட்டில வந்திருக்காங்க. இதுக்கு தான் நான் அந்த டாபிக் போறேன். சாரி. ஏன்னா I don't like the structure. ஏன்னா வெப்ல நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு if I want to switch to mobile application, நான் React Native தான் பிக் பண்ணுவேன். I don't go to, even I work on native apps, Android work பண்ணுவேன், I work on Shift as well. So I don't want to, அந்த சின்டாக்ஸே என்டையரா மாறும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. நான் வெப்ல இருந்து நான் மொபைல் ஆப் பில்ட் பண்ண ஸ்விட்ச் பண்றேன்னா suppose I will go with I had one point. Yeah. So this is exactly what I wanted to know. So this is the second point. First point is community support. Second point is developer comfort. இதுக்காக தான் நான் இந்த actually point discuss பண்ண வந்தேன். Developer comfort is very important. See, if you're not comfortable with something you're building, no matter what the tech stack is, and இவர் சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா, the unfinished project ஆயிடும். It might end up in that case, or you might find a blocker where இதுக்கு மேல எனக்கு வந்து இதுக்கு ஆன்சர் தெரியல because either the community is not supporting or I'm not very interested into this tech stack. See, only if you're interested in the tech that you're dealing with, you will continue it. Okay, the programming world is like it tunnel visions you a lot. Trust me, you have a lot of tunnel vision. You go super focused into something. At the end, you get a creative block. So writer's block, creative block, மாதிரி developer's block ஒன்று வந்துடும். இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு இம்பாஸ்டர் சிண்ட்ரோம் வந்துடும். ஐயோ, நான் இதில் வந்து இவ்வளோ நாளாக பண்ணிட்டு இருந்தேனே, மற்ற ப்ராஜெக்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணேனே, சடனாக இந்த டெக் ஸ்டாக்ல வந்து இப்படி மாட்டிக்கிட்டேன். ஏன்னா you chose something that you're not comfortable with. Either take some time to adapt to it, or just switch back to whatever you are comfortable with. So that is the second point. Developer comfort. The first point is community support. And the third, the product, where is it going to go? Who are you targeting? Okay. For instance, if it's a hobby project, பெரிய framework போட்டு அப்படியே நிறைய லைப்ரரிலாம் போட்டு, you don't have to say make it that way at all. Scalability is the aspect. Okay. If you know for a fact that it's not for scalability, but it's a fun project or it's for the community. Okay. So open source world, like these folks have built a complete empire out of it, made it fully commercial. That is not something that I've been able to do, and that is something that I gave up on doing. So I have a lot of open source projects as well. Okay, I think 52 repositories most are certificate, but around 10 to 15 repositories there are open source that are actively in development, but none of them are commercialized. One thing is, I had this very, I don't know if it's something that you guys are interested in, but GitHub repositories la star vanda எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I don't know if you guys feel about it. If you make an open source repository, when you get stars in it, you will love it. Forks வந்தாலும் okay தான், but then the moment you get a fork, உடனே ஒரு டவுட் வரும். ஃபோர்க் பண்ணிட்டு அவன் நம்மளோட பெருசா ஏதாவது கிரியேட் பண்ணிட்டான், சாதிச்சிட்டான், என்ன பண்றது, இதுல வேற நான் ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணி தொலைச்சிட்டேனே, அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும். But you will have to get past all of these, and then you will realize at some point that, okay, maybe this tech stack that I'm building with is something that is useful to them. It is helping them learn about it. It's fine. At least you're getting reach.
See, there are two ways of income. One is reach, network, and getting your name out there. And the other one is actual hard cash revenue. Both of them will help each other at the end of the pipeline anyways, but you just need to keep going. That's the whole point. So tech stack, kelvi konda, I wouldn't recommend anyone choosing Android native na Android தான் போகணும், ஃப்ளட்டர்னா கிராஸ் மல்டி பிளாட்ஃபார்ம்னா ஃப்ளட்டர் தான் போகணும். ஐ வுட் சூஸ் கேஎம்பி, பட் நோ ஹேட் ஃபார் ஃப்ளட்டர். பட் வெப்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் போகணும், ரியாக்ட் தான் போகணும். ட்ரை எவ்ரி திங் எல்ஸ், whatever you're comfortable with, whatever community answers you. இப்போ கம்யூனிட்டியை விட ChatGPT தான் அதிகமாக ஆன்சர் பண்ணும். There used to be a point in life where Stack Overflow was everything. How many of you are from the era of Stack Overflow here? See, these are all the real hardcore developers who have contributed to the data that ChatGPT is giving you new folks now. Okay, you should be thankful to all of them because ChatGPT is training on these data. But that's the thing. Again, same community support. So yeah, that is my 3 giveaway. Or was it 4? I don't remember, but hope it reached out. So Naveen, so you have built products. So what are the domains you covered with your products? Like I build a developer-related products or product manager-related products. So what are the products that you focused? இப்போ வரைக்கும் I focused on developer tools, அப்புறம் product managers. சஞ்சு சொன்ன மாதிரி I also built a habit tracker, but it's not released yet. Please பண்ணணும். Unfinished, another unfinished project. ஏன்னா I took like அந்த 2023ல ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் அது. It started with the Expo React Native, TWRNC, Tailwind நான் யூஸ் பண்ணதுக்காக I started with that. இவ்வளோ நாள் நான் 23ல நவம்பர்ல ஆரம்பிச்சது இப்போ வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு ஓல்டு ஒரு தனியாக ஒரு கிட்ட ப்ரொபோவே போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு ரிவிஷன் வரப்பையும் I just want to update some dependencies and it will break. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் அட் தி எண்ட் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 வீக்கா நான் ஃபோக்கஸ்டாக உட்காந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆப்பிள் டெவலப்பருக்கு மட்டும் இல்லை எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரெனோவேட் அண்ட் ஆப்பிள் பப்ளிஷ் இட். அதே மாதிரி GitHub ஸ்டார்ஸ் ஓன் பே தி பில், அதுவும் உண்மை. நம்ம என்னதான் ஹார்ட்கோரா ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணாலும் ஸ்டார் வச்சுக்கிட்டு ஐ கேனாட் மேக் மணி, அதுவும் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கமர்ஷியல் ஓப்பன் சோர்ஸ். அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி லைக் ஒருத்தன் ஃபோர்க் பண்ணி பெரிய லைஃப் போயிட்டானா என்ன பண்றது, அந்த ஒரு பயம். அதுக்குதான் யூ ஹாவ் டு புட் லைசன்ஸ். இந்த லைசன்ஸ் இட் வில் ப்ரொடெக்ட் யூ. Okay. Yeah. So same question to Sanju. So you have built multiple products. So what are the areas you focus? So as he said, you can start with the developer-related products, or what else like you were saying? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டெவ் டூல்ஸ் பில்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் மார்க்கெட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே பபிள்ல தான் இருக்கோம். ஸோ how many of you நீங்க லிங்க்டின் விட்டுருங்க, ஐம் நாட் சேயிங் லிங்க்டின். அப்பார்ட் ஃப்ரம் லிங்க்டின், ட்விட்டர் இஸ் சூப்பர் ரேஷ். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ராவா உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் வரும். ஸோ லிங்க்டின்ல நீங்க ஒரு மாதிரி நீங்க பெரிய ஆள் மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணிக்கலாம். பட் எக்ஸ்ல அந்த மாதிரி வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களை அடிப்பாங்க ஓட விட்டு. ஸோ பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் நோ ஸ்டப்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்க அங்க எல்லாமே இன்டெலெக்டா எல்லாம் பண்ணி சாதிச்சவங்க, இது பண்ணவங்க, ஃபெயில் ஆனவன், அவனோட பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் சொல்லுவான். ஸோ யூ கேன் ஃபேக் அந்த வாட் எவர் சாரிஸ்மோ வாட் எவர் இட் இஸ், அதை நீங்க ஆட்டிடியூடோ நீங்க ஃபேக் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னன்னா regarding again, what was the question? I forgot. So what is the area people need to focus? Okay, dev tools focus பண்ணாதீங்க. இந்த பபிள்ஸ் நம்ம என்ன நினைப்போம், ஒரு கம்பெனி வைஸ்ல ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஓகே அந்த பாத் வேண்டாம். ஆக்சுவலி அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் திங்ஸ், ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ். இவங்க ஒமிட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவல் மார்க்கெட்டை பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பெட் பூஜா. how many of you know pet puja here? Yeah, you all know. Those guys are monopoly in the market right now. ஓகே, நீங்க என்ன ரெஸ்டாரண்ட் வேணா போங்க, கெஃபடேரியா போங்க, அவங்களோட பில்லிங் சிஸ்டம், POS சிஸ்டம் வந்து பெட் பூஜா தான். ஓகே, அவங்களோட பிரைசிங் போய் அப்புறமா செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, அவங்களோட கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு நாள்ல பில் பண்ணலாம் உங்களால. ஓகே, நீங்க அகைன் ஒரு 4 ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு ரீச் அவுட் பண்ணி நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் அவங்க ஒரு எம்பையர் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மார்க்கெட் லீடர்ஸ் அவங்க தான், சைலண்டா இருக்காங்க. தென் யூ how many of you know ஓடோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஃபுல்லா பேனர்ஸ் இருக்கும், ஓப்பன் சோர்சிங். ஓடோ லேண்டிங் பேஜ் போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். பட் ஆக்சுவலா அவங்க ப்ராடக்ட் எங்கேயாச்சும் ஒரு நாள் சைன் அப் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்க.
அவ்வளோ கேவலமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸோ what a partners, I'm sorry. Okay, so see, I can share because I paid money, so நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஐ மீன் எப்படி சொல்ல, இந்த ஏரியாஸ்லாம் நீங்க ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்க கவர் பண்ணலாம். பட் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ நீங்க உடனே பிஓஎஸ் சிஸ்டம் பில்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஹியூமன் எஃபர்ட், நமக்கு இருக்க மிகப்பெரிய லக்ஸரி என்ன தெரியுமா டெவலப்பர்ஸ்க்கு? I can build anything. So that is the superpower and weakness. இப்போ வெளியில யாராச்சும் போயிட்டு ஒரு டெக் சைட்ல இல்லாத ஒரு பர்சனை கூப்பிட்டு கேளுங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணணும்னா ப்ரோ அவன் 3 லட்சம் கேட்கறான், 4 லட்சம் கேட்கறான், 2 லட்சம் கேட்கறான், ஒரு 20,000 பண்ணி தரேன்னு சொல்றான். சி அந்த பவர் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஒரு ட்ராப்குள்ள போய்க்கிறோம். நம்மளால எல்லாமே பில்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த பிசினஸோட கான்சிக்வன்ஸ் நமக்கு பெருசா தெரியல. நான் இன்னுமே அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ எல்லாம் போய் பார்ப்பேன் என் சிஸ்டம், என்னோட கம்பெனிக்கு ஜஸ்ட் ஒரு லெட்ஸ் சே ரீசன் ஐம் யூசிங் ரீசெண்ட். Okay, ரீசெண்டுக்கு லைக் they are limiting with one context, so I just want to manage multiple contexts, so I have to pay $45. என் டீம் கிட்ட சொன்னா லைக் 1 டேல முடிச்சிடலாம். பட் 1 டே இறங்குவோம், இன்னும் இந்த ஃபீச்சர் ஆட் பண்ண நல்லா இருக்குமே, ரிச் எடிட்டர் கொண்டு வரலாம், அது பண்ணலாம், இது அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி என் டீமுக்கு நான் கொடுக்குற சேலரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் கம்ஸ் க்ளோஸ் டு தட். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் டு டெலிகேட், சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் டு பிக் ரைட் ஸ்டாக். ஸோ நீங்க டெவ் டூல்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த ட்விட்டர் பபிள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆக்சுவலா மார்க்கெட்ல நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு நீடு இருக்கு. ஓகே, ஸோ கிளினிக்ஸா இருக்கட்டும், இதுவா இருக்கட்டும், பட் அவங்களை அப்ரோச் பண்றது கஷ்டம். இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் நீங்க பே பண்ண வைக்கிறது அதோட கஷ்டம். ஸோ யூஎஸ் EU இந்தியா டார்கெட் பண்ணாதீங்க. யூ ஆர் நாட் அ ஜோஹோ ஹியர் டு பிட் ஆன் பிரைஸ். ஓகே, சாக்ரிஃபைசிங் ஆன் குவாலிட்டி. ஓகே, பிகாஸ் தே ஆல்ரெடி மேட் அன் எம்பையர் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், மணி மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு தான். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு பேர் வேணும் சொல்லுவாங்க, GitHub ஸ்டார்ஸ் வச்சு பில் பே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னார்ல. நான் இதே தான் வந்து என் ப்ராடக்ட் வந்து ஸோ ஃபீச்சர் OS which he knows, right? So that founder he is building competitor product next. ஸோ அந்த ஃபவுண்டர் கிட்ட போய் நான் சொல்லும் போது லைக் ஐம் கோயிங் டு மேக் Done-Suit as an open source. ஸோ அப்படிதான் போட்டான்னு சொன்னேன். ஒய்ன்னு கேட்டாரு. நான் சொன்னேன் லைக் இல்லை, பிகாஸ் ஐ லவ் ஓப்பன் சோர்ஸ். எனக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் சஞ்சு, யூ ஆர் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ், யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அ நியூ என்டிட்டி, உன் ஏஜென்சி எல்லாம் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிட்டு இங்க பண்ண போற, ஸோ ரன்வே எல்லாம் போட போற, ஏன் ஃப்ரீயா பண்றேன்னு அகைன் கேட்டாரு. நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு பிடிக்கும். இல்லடா இது நீ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி எல்லாம் பண்ற, பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பே, தென் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு. சொன்னேன் இல்லை எனக்கு ஒரு அதுல இருந்து ஒரு கிரெடிபிலிட்டி கிடைக்கும், கம்யூனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்ட் ஆகும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சுத்தி அப்படின்னு. நாய்க்கு பேர் இருக்கு சோறு இல்லை அப்படின்னாரு. எனக்கு அப்போ கொஞ்சம் வந்து யோசிக்க ப்ராசஸ் பண்ண டைம் எடுத்துச்சு. ஆனால் என் வீடு வந்து லைக் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஐ மீன் குன்றத்தூர் கிட்ட இருக்கு. அங்கிருந்து நான் ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ணி பைக்ல போகும்போது ஏதோ யோசிச்சுட்டே போகும்ல, அவர் சொன்னதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். எஸ், ஹி வாஸ் ரைட். ஸோ லைக் வந்து பேரை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இஃப் யூ ஹேவ் ஃபேமிலி அண்ட் யூ வாண்ட் டு பில்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், யூ வாண்ட் டு உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, நீங்க கொடுத்தாதான் ஃபேமிலி ரன் ஆகும் அப்படின்னா இதை பார்ட் டைமா தான் பண்ணுமே தவிர நான் விட்டுட்டு ஃபுல் டைமா இறங்கி பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து கிடைக்காது கண்டிப்பா. ஸோ நீங்க போட்டோடனே எல்லாருமே காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க, நட்டும் டேக் மை மணி அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு இது புரியறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட். இந்த ட்விட்டர் பபிள்லாம் தாண்டி there are a lot of people are ready to pay but not Indians. Okay, so இந்த ஃப்ரீபீஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்க ஃப்ரீமியம் மாடல்லாம் வச்சுக்கலாம். யூ கேன் இந்த சதுரங்க வேட்டையில் படத்துல வர மாதிரி தான், காசு இல்லாத உடம்ப வச்சு கத்துக்க, காசு இருக்கிற உடம்ப வச்சு பொழைச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே when it comes to payment they cry a lot. இப்போ ஃபிக்மா வந்து எத்தனை பேர் ஃபிக்மாக்கு ஆக்சுவலா பே பண்றீங்க? இங்க நான் ஃபிக்மாக்கு ஆக்சுவலி ஃபிக்மாவோட பீட்டா ப்ரோக்ராம் 2016 இருந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஐ ஹவ் நாட் பெய்ட் சிங்கிள் மணி. ஓகே, ஃபிக்மா தான் என் லைஃப்ல லைக் ஐ மீன் டிசைனிங், ரன்னிங் ஸ்டுடியோ, எனக்கு ஃப்ரீ லைசன்சஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த லைசன்ஸ் 29 எக்ஸ்பயர் ஆகுது. இப்போ ஒரு மெயில் வந்திருக்கு, ஃபிக்மா மேக் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ என் டீமுக்கு எல்லாருக்குமே நான் லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு பர்சனுக்கு 16,000 ஆகுது. ஓகே, வி ஹேவ் 7 members, வி ஹேவ் டு கெட் லைசன்ஸ். எனக்கு டெவ் மோட் இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும்னு என் டெவலப்பர் சொல்றான். ஸோ அப்படின்னும் போது நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க, இட் கம்ஸ் அரௌண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 99,000. ஓகே, இத்தனை வருஷத்துக்கு பில் பண்ணதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு மொத்தமா லைக் வந்து பில் பண்றேன். யா, தட்ஸ் ஃபிக்மாக்கு ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது, நீங்க பில்டும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ யா, ஸோ நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றதா இருந்தா எதுனாலும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, பட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தட் கிளாரிட்டி. என்னோட ஐசிடி யாரு இல்லை, இப்போ நாங்க பில்ட் பண்ணும்போது நாங்க என்ன பிளான் பண்ணோம்னா நாங்க ஜிராவை தூக்க போறோம், லீனியர் எது பண்ண போறோம், அதை பண்ண போறோம்லாம் நாங்க சொல்ல.
80% மார்க்கெட்டிங் இவங்க எடுத்துட்டானுங்க. பேலன்ஸ் 20% ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட் யூசர் இருப்பாங்கல்ல, அதுல எவ்வளவு ரெவன்யூ எங்களால எடுக்க முடியும் கால்குலேட் பண்ணோம். அதுல 2% மட்டும் எங்களுக்கு வந்தா how much ARR எங்களால எடுக்க முடியும். இப்போ எங்களோட ஐசிபி கிளியர் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஜீரா யூஸ் பண்றவங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 to 30 இல்லைன்னா above 100+ இருக்க ஆர்கனைசேஷன். சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஜீரா ஃப்ரீ பிளான் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ தட் அதனால யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் எங்களோட ஐசிபிஸ், உங்களோட ஐசிபி யார், ஐடியல் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் யார், நான் யாருக்கு விற்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதுன்னா உங்களை மாதிரி இருக்கிற சில பீப்புள் தான் ஐசிபிஸ். அவங்க ஒருத்தனுக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு மட்டுமே உங்களோட ஃபவுண்டரா ஒரு வேலை என்னன்னா, பில்டிங் மட்டும் கிடையாது, ஒரு 4 பேர் கொடுக்கணும். உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளை தாண்டி, உங்களோட நெட்வொர்க் கம்யூனிட்டி சைடை தாண்டி யாருக்காச்சும் ஒரு 10 பேருக்கு கால் பண்ணி ப்ராடக்டை கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகும். ஓகே, கூட இருக்கவன் நல்லா இருக்குன்னுவான், ஒருத்தன் பொறாமையில நல்லா இல்லைன்னுவான், முன்னேறக்கூடாதுன்னுவான். ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது, நான் இதுலேயே பண்ணிப்பேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வர ஃபீட்பேக் எல்லாம் டெவலப்பர் ரிலேட்டடான ஃபீட்பேக் தான் வரும். நீங்க டெவலப்பர் கிட்ட போயிட்டு நான் ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னன்னா, இப்போ இவரோட எனக்கு ADHD இருக்கு. ஸோ இவர் ஹேபிட் ட்ராக்கர் பண்ணா நான் என்னதான் லிஸ்ட் போட்டு பண்ணாலுமே என்னால அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. என்னோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அங்க இருக்காது. ஸோ ஐ வில் நான் எனக்கு எது பிடிக்குமோ அதுதான் நான் பண்ணுவேன். புரியுதா? சில பேர் ரொம்ப சூப்பர் ஃபோக்கஸ்டா, சிம்பிள் நோஷன் எடுத்துக்கோங்க. நோஷன் வந்து how many of you using நோஷன் here? நோஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈவன் தோ நோஷன் இருக்கும்போது டெம்ப்ளேட்ஸ் ஏன் வருது, டெம்ப்ளேட்ஸ் ஏன் விற்கிறாங்க? people are looking for some system to organize themselves. ஸோ நோஷன் வந்து நீங்க ஃபிளெக்சிபிள், 2 ஆடியன்ஸ் தான். ஒன்று நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா உங்க பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கணும், ஸோ தட் பீப்புள் கம் அண்ட் கஸ்டமைஸ் அக்கார்டிங் டு தெம்செல்ஃப். ஆர் எல்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது, டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் கிடையாது, எங்களோட வேவே இப்படிதான், இதுதான், இவ்வளவுதான் ஃபீச்சர்ஸ், இப்படி இருந்தா ஒர்க் நடக்கும். இதுதான் பேஸ் கேம்ப் பண்றாங்க 37 சிக்னல்ஸ். இஃப் யூ டோன்ட் நோ, அவங்க வந்து நான் யூசர் சொல்ற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு என்ன தோணுதோ அதான் பண்ணுவேன். ஒரு கல்ட் ஆடியன்ஸ் பில்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த கம்பெனி அந்த ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் ஆனாலும் அவங்களோட பர்பஸ் பிரேக் ஆகிற மாதிரி நினைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபிளெக்சிபிளான சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுமா இல்ல கல்ட் ஆடியன்ஸ் பில்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு, இந்த 100 சூப்பர் ஃபேன்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லி ஒரு பிளாக் ஒன்று எழுதி பார்த்துருப்பீங்க. ஒருத்தர் லைக் 1000 ஹார்ட் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு. இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அ டீசென்ட் லிவிங், ஒரு 100 யூசர்ஸ். இப்போ AR ரஹ்மான் ஒரு கான்செப்ட் போட்டா உலகம் ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணி போய் பாக்குறாங்க, அவர் போடுற மர்ச் வாங்குறாங்களா, அது பண்றாங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஜஸ்ட் நீட் 100 customers டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப், டு ரீப்ளேஸ் யுவர் இன்கம். பட் தட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட். அந்த ஹார்ட் சைடை பத்தி யாருமே பேசுறது இல்லை. நீங்க 0 to 1 போகலாம், 1 to 100 இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேம். கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், லீகல் ஒர்க்ஸ், பிரைவேட் லிமிடெட் போகணுமா இல்லை இது போகணுமா, இதெல்லாமே நிறைய வேலை. ஸோ அந்த சைடு யாருமே பேசுறது இல்லை, எஸ்பெஷலி இன் தமிழ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் எங்க கம்யூனிட்டிலையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன், லாட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ நீங்க அதெல்லாமே பார்க்கணும். கோஃபவுண்டர் உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா, உங்களுக்கு பில் பண்ண தெரியும்னா செல் பண்ற கோஃபவுண்டர் தான் தேவை. ஸோ நிறைய திங்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த ட்விட்டர் பபிள் இதெல்லாம் தாண்டிட்டு உங்களுக்கு எது பில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை போய் ரெடிட்ல போய் போஸ்ட் பண்ணுங்க, வேலிடேஷன் வாங்குங்க, ஃப்ரீயா ஓப்பன் சோர்ஸா வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்க அதை சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் சோர்ஸ் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தோஸ் லைசன்ஸ் யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் 2 ரெபாசிட்டரிஸ். கம்யூனிட்டி எடிஷன், என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் இருக்கும். என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் நீங்க அதில் போட்டு சூப்பர் பேஸ் இட்ஸ் செல்லிங் கம்யூனிட்டி எடிஷன், நாட் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன். அவங்களோட பிரைவேட் டாக்கர் இமேஜ் கொடுப்பாங்க. நீங்க $12,000 கொடுத்தீங்கன்னா போட்டு நீங்க புல் பண்ணிக்கலாம், இது பண்ணிக்கலாம். தே ஹாவ் சோர்ஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் 2 ரெபாசிட்டரிஸ். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் வாண்ட் டு go as an commercially open source project, either it's a cal.com, whatever it is. Okay, they have enterprise features behind their clouds. Okay, so அதனால அதையுமே நீங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு இது பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இது பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. அவங்களாம் they have already have plans for that. ஓகே, என்டர்பிரைஸ் எடிஷன்ல எதை லாக் பண்ணணும், இப்போ நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், நீங்க போட்டு கான்ட்ராக்ட்லாம் சைன் பண்ணி அனுப்பலாம். பட் அதுல இமெயில் ஆட் பண்ணணும், உங்களோட இமெயில் ஆட் பண்ணணும் இல்ல சிக்னேச்சர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிரீமியம் ஃபீச்சரா இருக்கும். அதுக்கு நீங்க என்டர்பிரைஸ் இது வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ அதுக்கு சோர்ஸ் கோட் இருக்கு, நானே செல்ஃப் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் போய் பார்ப்பீங்க. ஆனால் சோர்ஸ் கோட் அங்கே இருக்காது, பிரைவேட் ரெபாசிட்டரியில் இருக்கும். திஸ் இஸ் பிஸ்னஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த டார்க் சைட் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ், நோ ஒன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ அதனால டைம் இருந்துச்சு, பேண்ட்வித் இருந்துச்சு, நான் அதை ஃபண்டுக்காக பண்றேன் அப்படின்னா யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட், என்ஜாய் த ஜர்னி. ஓகே, எனக்கு இது மணி வந்தே ஆகணும், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிரேக் தட் 9 to 5. 9 to 5 எல்லாம் தாண்டி நீங்க 11 to 16 hours 20 hours ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரியாலிட்டியில நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அது முடிஞ்ச அளவுக்கு டெலிகேட் பண்ண பாருங்க. ஓகே, எல்லாத்தையும் நீங்களே இன்னோஸா பில்ட் பண்ணணும்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ மார்க்கெட் அவுட் சைட் திஸ் எக்ஸ் லிங்க்டின், இந்த சோஷியல் மீடியா பபிள் தாண்டி மார்க்கெட் இருக்கு. இவங்க யூஸ் பண்ற அந்த டெக்னிக்கல் ஆடியன்ஸை தாண்டி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, உங்க ஆடியன்ஸை தாண்டி தட் ஆடியன்ஸ் வந்து 80% இருப்பாங்க. அவங்க சொல்றது தான் வேலிடேஷன். ஓகே, இவங்க சொல்றது வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிதான் வரும். ஸோ அந்த 80% ஆடியன்ஸ்க்கு இன்னுமே லைக் ஒரு பிஓஎஸ் சிஸ்டம் தேவை. என்ன தேவைன்றத ரெட்பஸோட ஃபவுண்டர் ஸ்டோரி பாருங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு இது, அந்த வீடியோ எங்கேயாச்சும் யூடியூப்ல இருந்துச்சுன்னா போய் போட்டு அவர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படின்றது. ஸோ இட் வுட் மேக் சென்ஸ்.
ஸோ அவங்க எப்படி பிவட் ஆனாங்கன்றது. ஸோ ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்றேன். மற்ற இலான் மஸ்கையும் நீங்களும் ரிலேட் பண்ணிக்க வேணாம். நான் சொல்றது இந்த 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 ஸ்லம் டாக் மில்லியனர் மாதிரி இந்த ஸ்கிராச்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க தெரியுமா? ஸோ யூஎஸ் போயிட்டு திடீர்னு ரிட்டர்ன் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு ஸ்ரீதர் அப்படி சொல்ல, ஸ்கிராச்ல இருந்து பில்ட் பண்ணி ஒரு எம்பையர் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா? யூ ஹாவ் டு சீக் ஃபார் தோஸ் ரெஃபரன்சஸ் ஸோ தட் யூ மைட் ஃபைண்ட் ஆன்சர்ஸ். So we will open the questions to audience. Okay, questions கேக்குறீங்களா? My question is about to Rishi sir. Rishi, but okay. Rishi, Okay. I'm a college student, so I am created about 4+ mobile apps using React Native. Can you say that why did you go with a Kotlin instead of React Native or Flutter? Okay. Easy answer is I started with Kotlin. So if I started with React Native, it might have been hard for me to switch to Kotlin or Java. So whatever you start with, so you started with React Native. It will be very hard for you to switch to Kotlin or Java because syntax puriyad. Even though the structure of almost all the programs are the same, except Python, I hate the space concatenation and everything. Matha languages, that's not a problem for the most part. So syntaxing, understanding the syntax. And then you will have to go and find the nooks and creaks of it. See, React Native also has its own limitations. And the API level, or some limitations. You will have to have multiple plugins and packages brought in for you to be able to access a lot of different components. Either way, you on the native choose panninga, you get direct access to it. And then support. If a support system பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட்னா நேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்னா நிறைய கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரியாக்ட் நேட்டிவ் வழியா பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேல வந்து உங்களுக்கு அந்த கிட்டப் ரெபாசிட்டரி போனீங்கன்னா அங்க இஷ்யூஸ்ல தான் நிறைய இருக்கும். Okay, so that is what you chose your comfort as React Native. Then I would advise that you don't switch to something else. If you want to switch to something else, you're very welcome to choose Kotlin. It's very simple. The reason I did not choose React, your question is, எனக்கு வந்து நான் ரியாக்ட் பார்த்த அடுத்த செகண்ட் ஐயோ பாய்லர் பிளேட் கோடா தான் எனக்கு தோணும். ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து யோசிக்கணும், இதுல கான்ஸ்ட்னா என்னப்பா, வார்னா என்னப்பா, வேல்னா என்னப்பா, லெட்னா என்னப்பான்ட்டு. இதுலயே வந்து காட்லின் இஸ் ஆல்ரெடி டைப் காஸ்டட். இதுல வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணவா, டைப் ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணவா, இந்த கொஸ்டின்லாம் வர உங்களுக்கு வரும். காட்லின் இஸ் ஆல்ரெடி டைப் காஸ்டட் அண்ட் அதுல வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். ரெண்டே தான், வேல் ஒன்று வார் ஒன்று மியூட்டபிள் ஒன்று இம்யூட்டபிள். வேற லோட்டுலோஸுக்குலாம் உனக்கு தேவையில்லாத அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை ஐ சோஸ். பட் ஐ கேம் ஃப்ரம் ஜாவா. இஃப் யூ நோ ஜாவா, அதுலயும் ரொம்ப பெரிய பாலிபிளேட் கோட் வரும். டு இனிஷியேட் திஸ் மெயின் பிளாக் ஆஃப் கோட், பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஆர்குமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னென்னமோ போட்டு ஒரு ஹெலோ வேர்ல்ட் அதான் போடுவீங்க. ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி காட்லின்ல கிடையாது. தட்ஸ் வை ஐ சோஸ் தட். பட் மேபி ரியாக்ட் நேட்டிவ்ல யூ டோன்ட் ஃபீல் இட். பாலிபிளேட் கோட் அதான் நான் பார்த்ததே இல்லையே. சி யூ வுட் ஃபீல் தட் வே. பட் எனக்கு அந்த நீங்க எக்ஸ்ட்ரா செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா கோட்ல, தட் இஸ் பாய்லர் பிளேட் ஃபார் மீ. ஈவன் தோ இட்ஸ் நாட் லைக் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டஃப், தட் இஸ் பாய்லர் பிளேட். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். Second question. Yeah. What about the job opportunities React Native? Because I'm a college student. So இப்போ நான் வந்து வேலைக்கு போகும்போது React Native நிறைய இது இருக்கா? Okay. Yeah, that's a good question. So actually in the panel discussion முடியறதுக்கு முன்னாடி I wanted to say, before taking in our advices, do understand there are two founders and product builders, one 9 to 5 guy with passion for hobby projects. Our opinions will be extremely different. The level of complexity that goes into building a product is extremely hard. 9 to 5 is easy only while you're in the development phase. Job கிடைக்கிறது கஷ்டம். Usually what happens, எனக்கு இதுல job market எனக்கு இது satisfaction இல்ல, I'm not getting the interest out of what this is. எனக்கு ஒரு own product mindல இருக்கு, எனக்கு இதுதான் build பண்ணணும், இந்த product யாரும் build பண்ணல, so I'm choosing that. Then you can choose that. But if you want to choose this 9 to 5, it's fine. There are a lot of companies that have very good job culture. Like for personally, எனக்கு Solaris வந்து இட்ஸ் லைக் லேப்டாப் தூக்கிட்டு எங்க வேணாலும் போய் ஒர்க் பண்ண எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மீட்டிங் மட்டும் நீ வந்தா ஓகே, நடுராத்திரி நீ தூங்குறியா தூங்காம நீ ஒர்க் பண்ற, அது உன் இஷ்டம். So if you find a job market or an environment like that, it is comfortable. Now talking about the tech stack, see, let's be honest, React Native means automatically if you are someone who is a front-end developer with React, you can instantly switch to React Native, which opens you the world of multi-platform. ஸோ நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ் வச்சு ஆண்ட்ராய்ட் டார்கெட் பண்ணலாம், iOS டார்கெட் பண்ணலாம்,
And since it's based on React, you can also build web-based React projects. Either way, on the same thing, Android world, it's different. If you know Kotlin, native Android app saylam, using Kotlin multi-platform, you can create iOS apps and Android apps, but you can't target web. So what is sacrifice is always make a differentiation. Now, job market is highly saturated with React. நீங்க சும்மா ஒரு job market search அடிச்சீங்கன்னா ஃபுல்லா React-ன்னு தான் வரும். But a lot of product-based companies என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா, this is the differentiation, okay? If it is a consulting services, they would prefer React Native. ஏன்னா you come into the company, random clients வருவாங்க, they might have front end, they might want iOS app, they might want Android app. React Native தான் எங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா client பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணும், இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த இது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணோம், உனக்கு React Native தெரியுமா, இந்த இது பண்ணு. But when you jump into a product-based company, they will have specific needs, okay? In that case, usually product-based companies choose either Flutter or native apps. If a native apps, they will deploy different teams. iOS teams, Android teams, backend separator teams. If that is the case, and I would personally say choose product-based companies over consulting services, but find your job market. React Native, yes, availability irukku. நேட்டிவ்னா காம்படிஷன் கொஞ்சம் கம்மி. இப்போ ரியாக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் அதில் இருக்கும், வெப் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் ஆண்ட்ராய்டு ஆர் நேட்டிவ் iOS இதில் காம்படிஷன் கிடையாது, டு பி ஆனஸ்ட். பட் அதே மாதிரி ஜாப் சர்ச்சஸ்லையும் கம்பெனிஸ் ஆரண்ட் லுக்கிங் அ லாட் இன் டு ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS இது. ஸோ இன் ஷார்ட், stick to React Native. Expand. So are you doing web as well? React JS use funny? No. I didn't use React. Okay. I would suggest you also jump into the front end a little bit. As a hobby project earlier, jump into that. This way, you have actually conquered the entire flexibility of what React is capable of. React Native mobile target pantinga, super. Multi-platform over. Easily jump into the front end part of it. Now you know web as well. Easily you can target the remaining of the job market that's looking for someone like you who can be flexible with anything. So that's the thing. Find your strength, and based on your strength is what the company wants. Don't have this mentality that company illana na illa and mari kediyadu. Neenga illana da company illa. You're the one building the product for them. The company needs you. Have that mentality. Build your skill sets that the companies want. Thank you, sir. Yeah. Okay, my question is to all of the developers. How do you deal with failures? I wouldn't say that starting up a project and then just leaving it as it is. I don't consider that as a failure. Let's say you're giving your full attention to a product, you make it to the market, you do the marketing, you post on Reddit or socials, and after that, if it is not getting any traction, or even let's say you are getting some traction and then it is getting died out. In those cases, how do you reincarnate those kind of apps, or how do you deal with that? I actually have the same question for both of you folks. See, products na multiple build pannirken, but it's for my own personal case, or it's been to help the community learn about something. But you guys are the ones who've made multiple projects. Adala failures padirpinga. Here's also another fun fact. Maximum white coded projects are the startup and so maximum failures la podhu. And அதுலயும் சேர்த்து வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு வேர்ல்ட் பாத்தீங்கன்னா, அவுட் ஆஃப் லெட்ஸ் சே 100 ஸ்டார்ட்-அப்ஸ் அட்லீஸ்ட் வந்து 80% ஆர் ஈவன் 90% ஃபெயிலியர்ஸ்ல தான் எண்ட் ஆகும். தட் இஸ் ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி. இப்போ கூட ரீசென்ட்லி ஐ திங்க் சஞ்சு ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கல, மேக்ஸிமம் அந்த இன்குபேஷன்ல இருந்த ஸ்டார்ட்-அப்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து they revoked it. Why? Because they weren't selling good enough. It wasn't working for them. So they took out that entire department. They said, release how will we take it forward with them? Because they weren't able to reincarnate, as Harish mentioned. But this is the exact same question that even I worry about, and that's the reason I'm sticking to 9 to 5. So these guys are like brave enough to jump into the market and fight against that 20% market that you wanted to target. So yeah, failures is something that even I want to do. So you have two options. One project அப்படியே விட்டுட்டு புதுசா ஆரம்பிக்கிறது. Second option is rebranding.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து JSLovers இதில் மீட்டப்பில் வந்து ஐ இன்ட்ரடியூஸ்ட் தி ஃபீட்பேக் டூல் அஸ் லினிங்கிற ஒரு நேம்ல வச்சேன் பிகாஸ் ஐ லைக் இட். ஆனால் இட் டசன்ட் கன்வே வாட் இட் டஸ். யூ ஹாவ் டு மேக் ஷூர் தி ரீபிராண்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். லைக் இப்போ என்னோட லினிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து நான் ரீபிராண்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னு பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஜார் பண்ணியிருக்கேன். தி நேம் இட் செல்ஃப் சேஸ் இட்ஸ் அ ஃபீட்பேக் ஜார் அப்படின்னா ஃப்ரம் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ சி அஸ் இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் டூல் ஃபார் கலெக்டிங் தி ஃபீட்பேக். அப்படிதான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ இட் என்டையர்லி டிபெண்டிங் ஆன் தி ரீபிராண்டிங் தான் நான் சொல்லுவேன். டோன்ட் டேக் இட் அஸ் ஃபெயிலியர், ஜஸ்ட் ட்ரை டு ரீபிராண்ட் இட் அண்ட் மார்க்கெட் இட். அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். Okay, so as I again it comes under this previous சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும். So yeah, it sucks. கஷ்டப்பட்டு பில்ட் பண்ணியிருப்போம் like 16 hours a day. Sometimes it can go up to 20. You don't go out with friends. So I sacrifice a lot of things for this product. Yes, also I'm burning money by paying salary to my team. It sucks, okay? But the thing is, if you can able to crack the distribution, okay? So again, I'm not going to talk about the solution. Distribution nalada mukavasi product வந்து இங்க fail ஆகும். And second thing வந்து என்னன்னா pivoting, you know when to pivot. ஒரு business இப்போ டை ஆக போகுது அப்படின்னா அதை ரெண்டு வச்சு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி ஓடுமா ஓடாதா அப்படின்றது எல்லாமே. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் திஸ் மைண்ட் செட் ஆஃப் ஹேவிங் த ரன்வே. ஸோ நான் அப்படின்னா சம்பாதிப்பேன். ஸோ how many of you know இப்போபே here? ஓகே, இப்போபேக்கு ரீபிராண்டிங், இப்போ புது ரீபிராண்டிங் எங்க ஸ்டுடியோ தான் பண்ணிச்சு. ஓகே, ஸோ we made some money and with that money we immediately set the runway and done full-fledged போலாம். Not only Ipope, also one big client. I don't want to reveal the name because of NDA. So runway and the studio la money na inga potu inga pandren. At the end of the day, you have to recharge yourself. அப்படி நடந்துச்சா சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ எப்படி தெரியுமா இருக்கும், லைக் வந்து மச்சான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சா, மச்சான் நீ அதை பத்தி யோசிக்காதடா, வாவ் சூப்பர் சொல்யூஷன் தான், யோசிக்காம இருந்தா நான் எனக்கு இந்த கஷ்டம் சொல்றது ஈஸி ஆக்சுவலி. பட் இட் சக்ஸ் அகைன். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா மேபி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ எக்ஸிட் பிளான். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த அட்டாச்மெண்ட் அவுட்கமோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குல்ல. I just want to have 7K MRR, that magical numbers, 7,999, whatever it is. And the outcome la focus பண்ணாதீங்க. Just focus on what you can enjoy. So I enjoy building things. Okay, so most of the people here know, like Trishio இருக்கட்டும், எனக்கு அது பண்றது பிடிக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி கார்த்திக் எனக்கு சொன்ன மாதிரி நாய்க்கு பேர் இருக்கு, நீ பேருக்காக பண்றேன் அப்படின்னா அவனுக்கு சோறு இருக்காதரா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இது சொன்னாரு. ஸோ பெஸ்ட் திங் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அட்டாச்மெண்ட் அந்த அவுட்கமோட நீங்க அட்டாச்சா இல்லாம ப்ராசஸை மட்டும் இது பண்ணிட்டு நீங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா எமோஷனலா யோசிக்காம கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா எஸ் அதை பண்ணேன் ஓகே இப்படி ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் லைக் லோகேஷ் கனகராஜ் இஸ் ஆர்கிங் அபவுட் லைக் கூலி நான் செம்மையா தான் பண்ணேன், ஆடியன்ஸ் தான் சரியில்லை அப்படின்னு. கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரைட். ஓகே, அவனுக்கு வந்து நீங்க 5 செகண்ட்ல டேட்டா லோட் பண்றீங்களா 20 செகண்ட்ல டேட்டா லோட் பண்றீங்களா, அதுதான் நான் ரெட் பஸ்ஸோட ஸ்டோரியை போய் பார்க்க சொன்னேன். தட் ஃபவுண்டர் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ERP பில்ட் பண்ணாங்க, உட்காந்துட்டு ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் பண்ணி ERP எல்லாம் பில்ட் பண்ணி பஸ்ஸோட டிரைவர்ஸ் கிட்ட 2005ல போய் செல் பண்ணாங்க, புஷ் பண்ணாங்க. என்னன்னா வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவர்ஸ் வந்து ஓகே இல்ல இதெல்லாம் நாங்க நெட்டும் இல்ல இன்டர்நெட்டும் இல்ல, ஜியோ வந்த அப்புறம் தான் பூமே ஆயிடுச்சு. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்ட்ராய்டு பெரிய ஆண்ட்ராய்டு ஓகேவா. தென் அவங்க இன்வெஸ்டர் கிட்ட போனாங்களாம், போயிட்டு இந்த மாதிரி நாங்க போனோம் ப்ராடக்ட் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸே வரல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அந்த மென்டார் சொன்னாராம், யூ ஷுட் கோ அகெயின், டோன்ட் டாக் எனிதிங், அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு போய் கேளு அப்படின்னாராம். ஐயா எனக்கு தெரியாதா நாங்க எல்லாம் போய் போயிட்டு வந்தோம்னு சொல்லிட்டு மென்டாரை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நினைச்சிட்டு போனாங்களாம். மென்டார் சொன்னது நீ எதுவும் கேட்காத, அவனுக்கு என்ன வேணும் நீ போய் கேளு அப்படின்னு கேட்டான். போயிட்டு உங்களுக்கு உங்க பிசினஸ்க்கு உங்க பிசினஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க அப்படின்னாராம் ரெட் பஸ் ஃபவுண்டர். அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லையே. அந்த பஸ் ஏஜென்ட்ஸ் டிராவல் அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க. பார்த்தாராம், இல்லையா உனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கியா, அதில் வந்து நான் ERP பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு இது இல்லை, எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அப்புறம் தான் இன்வெஸ்டர் சொன்னது ஞாபகம் இருந்துச்சு. அந்த மென்டார் சொன்னது என்ன வேணும்னு மட்டும் கேளு, உங்களுக்கு என்ன வேணும். இன்னும் நீ நிறைய டிக்கெட்ஸ் வித்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும், நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்தா நல்லா இருக்கும், எங்களுக்கு நீ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கொண்டு வந்தோம்னா நாங்க இன்னொரு பஸ் வாங்கி இன்னொரு இது ரூட்ல விடுவோம் அப்படின்னா. தென் ஒன்லி அந்த ரியாலிட்டி ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இவங்க பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு
இவங்க கிட்ட கொண்டு போய் வித்துட்டு இருக்காங்க. பட் ரியாலிட்டி அவங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் தேவையில்லை, கஸ்டமர்ஸ் தேவை. தென் ரெட் பஸ் பிவர்டட் ஃப்ரம் தேர். லைக் அவங்க போயிட்டு கஸ்டமரை கொண்டு வர்றது. இவங்க 3 இயர்ஸா உட்காந்து அந்த ஏஜென்ட்ஸ் வேலை, கஸ்டமர் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரெட் பஸ்ல அவங்களோட லிஸ்டிங்கை பப்ளிக்கா அவுட் பண்ணாங்க. அவுட் பண்ணிட்டு இப்போ சென்னை டு பெங்களூர் நீங்க போட்டீங்கன்னா லிஸ்டிங் வரும். அவங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் டிக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணாங்க. ஃபவுண்டர் கால் வரும். ஃபவுண்டர் இந்த ஏஜென்ட் கால் பண்ணி பேசினாங்க. பேசி டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி அப்புறம் போக போக ரெட் பஸ் அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் அந்த டிராவல் ஏஜென்சி வந்து எனக்கு திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணாத, நீ இனிமேட்டு 2 டிக்கெட் நீயே வச்சுக்கோ, இந்த பஸ்ல 2 டிக்கெட் உனக்கு தான், 2 சீட் உனக்கு தான் அப்படின்னு இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த 2 சீட் எடுத்து போய் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஆட் பண்ணாங்க. இட்ஸ் அ ப்ராக்ரஸிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். புரியுதா? இப்போ நான் கஸ்டமர் சென்னை டு பெங்களூர் போடுறேன், அதுல 2 சீட்ல ஒரு சீட் இருக்கு அப்படின்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி புக் இட் தேர் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் என்னாச்சு, 2 4 ஆச்சு, 4 8 ஆச்சு, 8 ஆச்சு, பாதி பஸ் ரெட் பஸ் ஆச்சு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ரெட் பஸ் தான் ஃபுல்லா இதுவாச்சு. ஸோ நீங்க ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அகைன் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் சம்டைம்ஸ் ராங்கா இருக்கலாம். அது ஏன் ராங் ஆயிடுச்சு நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா பிவோட் ஆயிக்கலாம். ஸோ அகைன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி வர் ராங் அபவுட் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். ஸோ அதனால போயிட்டு உனக்கு என்ன அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் நீங்க நினைச்சுக்காம ஈஸி எவ்வளவு சீக்கிரம் வேலிடேட் பண்ண முடியுமோ ஏர்லியா வேலிடேட் பண்ணுங்க. ப்ராக்ரெசிவா அந்த இன்புட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, final question. Harish, answer is try until you succeed. முடியாது நோக்கிட்டு போச்சு. எஸ், லீனியரா தான் இருக்கணும் அந்த ப்ராக்ரஸ். யூ கேன்ட் பில்ட் அ ராக்கெட் என்ஜின் இன் டே ஒன். ஓகே, ஸோ யூ பில்ட் அ டைனி திங்ஸ் அட்டாச் இம்ப்ரூவ். தட்ஸ் இட். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் யாராச்சும் கேட்குறீங்க? So good evening, and I have just a general question to Sanju and Naveen. Like as I'm from an early stage startup, I know it requires to some guts to run a startup, right? So at what stage did you get the guts and how did you get it? So complicated question, because right now I am the only one person working on entire stuff. I outsource some stuff like design from chinna works I outsource because I don't want to do everything. I'm using AI heavily. Because more than 90% of my client code are written with AI. So I think he is running the big team. He is a good person. ஓகே, எங்க அம்மா இன்னும் இப்போ நான் கிளம்பி நான் ஈவென்ட் போறேன்னு சொன்ன உடனே எங்க அம்மா எப்பயுமே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்னன்னா, எங்க அம்மாவுக்கு ஜோஹோனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு காலத்துல. ஸோ எங்க அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, டிவியில எப்போ போலாம் ஸ்ரீதர் பேசும்போதுமா அவர் தான் ஜோஹோ ஃபவுண்டர் அப்படின்னு காமிப்பேன். நீ ஜோஹோ போயிருக்கலாம்லடா, நீ ஜோஹோ போயிருக்கலாம்லடா, உனக்கு தான் எனக்கு ஆஃபர் வந்துச்சு ஜோஹோல இருந்து. ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணேன் 5 times, எனக்கு அந்த இது கிடைக்கல. ஆப்டிடியூட் ரவுண்ட்லேயே போயிடும். பிகாஸ் ஐம் அ பில்டர். ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சிட் அண்ட் ரைட் ஆன் எம்சிடி இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு 5 தடவை அவங்க கார் பார்க்கிங்ல உட்காந்து நான் இது எழுதி ஃபெயில் ஆகி என்னால் போக முடியல. அப்புறம் டிசைனர் ரவுண்டுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனால் அப்படியே இது பண்ணிட்டாங்க. தென் அகெயின் ஐ ஒர்க் ஃபார் ஸ்பாக்கெட் அண்ட் அங்கே முடிச்சு எனக்கு எப்போ சின்ன காலேஜ் படிக்கிறதுல இருந்தே எனக்கு சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு ஆசை. ஓகேவா? ஸோ எப்படா விட்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. வீடு கட்டினாங்க, அதுக்கு இஎம்ஐ இதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். கொரோனா வந்துச்சு, எங்கள் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, மொத்த இதுவும் என் தலையில வந்துச்சு. ஸோ அதனால என்னால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியல. பட் ஆஃப்டர் 5 I used to work on the development. Even though எனக்கு full time job வந்து டிசைனரா இருக்கும்போது கூட I used to work on a lot of development. That's how I got this Google developer expert from GDA thing and community and lot of things நடந்துச்சு. ஸோ எங்கள் அம்மா இன்னைக்குமே லைக் வந்து நீ வந்து லைக் கூகுளில் போய் வேலை செஞ்சுரு, ஜோவில் போய் வேலைக்கு செஞ்சுரு அப்படின்னு சொல்லி. நான் என்னதான் ஒரு ஆவரேஜ் பர்சன் லெட்ஸே மேக் பண்ணுற மணியை விட நான் 2 times 3 times நான் மேக் பண்ணாலுமே மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் இந்த இதில் இருக்கு. அவங்க இன்னும் என் மேலே ஃபுல் டைமாக அந்த ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்பயுமே அது இருக்கும், நீ பேசாம வேலைக்கே போயிடுப்பா அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு மாதம் நான் ராஜா மாதிரி இருப்பேன், அடுத்த மாதம் பிஸ்னஸ் அப்படியே டல்லாக போகும், கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பேன். ஸோ இந்த இதெல்லாம் நடக்கும். நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் லைக் என்னன்னா, இஃப் யூ வாண்ட், அதை டிகே சொல்லுவார் தெரியுமா? டிகேனா யாரு? டைரக்டர். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு மதுரை, யூ ஜஸ்ட் கோ டு மதுரை. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதான் நான் சொன்னேன், ABZ ஃப்ரேம்வொர்க் தான் அது பண்ணணும்னு. இப்போ நான் சாப்பிட போகலாமான்னு என் மைண்ட்ல வீட்டில் சாப்பிடலாமா இல்லை ஹோட்டலில் சாப்பிடலாமான்னு தோணுச்சுன்னா, ஹோட்டலில் சாப்பிடணும்னு எனக்கு தாட் வந்துருச்சு இல்லை. தென் இப்போ நான் அதை ட்ரை பண்றதுனால எனக்கு என்னென்ன தேவை? ரன்வே. அதை அகைன் ஐ மென்ஷன் த ப்ராக்டிகல் திங், ரன்வே, விச் மோஸ்ட் பீப்புள் டோன்ட் டாக் அபவுட் இட். ரன்வே முக்கியம். உங்க பேரண்ட்ஸ், நீங்க தான் சிங்கிள் பிரெட் வின்னர் அப்படின்னா லைக் கிழிஞ்சது, லைக் அப்பா வேலைக்கு போகல, அப்பாவை சீக்கிரமா ரிட்டையர் பண்ணணும்,
இதெல்லாம் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா எஸ், இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். பட் யூ ஹாவ் டு சம்டைம்ஸ், நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது நம்ம பொட்டென்ஷியல் என்னன்னு. ஸோ தே ஹாவ், அவங்க நம்மளை பார்த்த விதம் எல்லாமே வேற. இப்போ கம்யூனிட்டியில உங்களை வேற விதமா பார்ப்பாங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல வேற விதமா பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கே ஒரு 5 ஷேட்ஸ் ஆஃப் இது பர்சனாலிட்டி இருக்கும்போது எப்படி உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே தெரியும் நீங்க நினைப்பீங்க. நீங்க சொல்லுவீங்க நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோன்னு, உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இல்ல உனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படி. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நீ 4 பேருக்கு போய் திட்டு வாங்கணும், ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு தான் நீங்க கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது 9 to 5 ஒர்க் பண்ணும்போது கிடைக்காது. நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கும் போது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேம். நீங்க லீகல் விஷயத்தை கத்துப்பீங்க, இது பண்ணுவீங்க, மணியை பத்தி யோசிப்பீங்க, ரன் வேணான்னு யோசிப்பீங்க, பீப்புள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க, பீப்புள் எப்படி ரீட்டைன் பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க. இப்போ என் கம்பெனில வந்து வேலை செய்யறான்னு சொன்னா ஒரு ரீசன் இருக்கும்ல, அவனுக்கு ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ்னா போவான், ஜோகோனா போவான், ஜோகோ கொடுக்குற அதே பேர் தான் நாங்க கொடுக்குறோம். ஆனா எங்க கூட ஸ்டிக் பண்ண வைக்கணும்னா எதை அவனை அட்ராக்ட் பண்ணுது, தட் விஷன். அது என்ன விஷன், அவனை அந்த இதெல்லாமே நீங்க வந்து ஒரு நாள்ல கத்துக்க முடியாது, நீங்க காசு கொடுத்தாலும் கத்துக்க முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டெப் டவுன், ஒரு போல்டா ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ண முடியும். பண்றதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட காசு இருக்கா, மினிமம் ஒரு 6 லட்ச ரூபா இருக்கா. அகைன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற லக்ஸரி என்னன்னு நான் சொன்னேன், we can build anything. So actually we are saving that back end, front end design. So I do all sort of things. So அதனால அந்த ஒரு பவர் இருந்துச்சு என்கிட்ட. என் டைம் தான் எனக்கு லக்ஸரி, ஐ யூஸ் தட். ஓகே, இப்போ நான் அதை டெலிகேட் பண்றேன். இப்போ எனக்கு டைம் சேவ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட்லாம் நான் எல்லாமே நானே பண்ணுவேன். எனக்கு டிசைன் பண்ண தெரியும், டெவலப் பண்ண தெரியும், ஆண்ட்ராய்ட் பண்ண தெரியும், iOS பண்ண தெரியும், வெப் பண்ண தெரியும். So that's why I preferred Svelte over React. So to get things done faster. So உங்களுக்கு இந்த கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா நான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்ல நான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். இஃப் என்ன வேர்ல்ட்லயே பெஸ்ட் ஸ்கில் எது? கம்யூனிகேஷன். ஓகே, உங்களால பேச முடியும், வாழைப்பழம் மாதிரி பேச முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் மூவ் த நீடல். லைக் நீங்க என்ன வேணா பிசினஸ் வேணா நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதர்வைஸ் இட் வுட் பி ஹார்ட். ஓகே, ஸோ ரன்வே வச்சுக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் ரன்வே பண்றது கஷ்டம். பட் இஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் எஜுகேட்டட் தென் அகெயின் அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிறதும் கஷ்டம் தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் தட் ரிஸ்க் அண்ட் ப்ரூவ் தம். நான் எங்க அம்மா கிட்ட 2 வருஷம் அக்ரிமெண்ட் சொன்னேன், எனக்கு 2 வருஷம் மட்டும் என்ன எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நீங்க ஏதாவது பார்த்துக்கோங்க, நான் வந்து இது பண்ணணும், நான் ஓடணும், இப்படியே விட்டா நான் லைஃப்லேயே சொல்லிட்டு சொன்னேன். ஸோ அவங்க வந்து எப்படா அந்த 2 வருஷம் அவனுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பட் யா 2 வருஷத்துல அது நடக்கல. இட் டுக் மீ லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4 years 5 years. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு இங்க வந்திருக்கு வரத்துக்கு ஆயிடுச்சு. பட் லாட் ஆஃப் லெசன்ஸ். நல்ல மென்டாஸை தேடுங்க, முடிச்சுக்கோங்க எப்படி பண்ணணும்ன்றது. அகைன் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இல்லாம உங்களோட 2 ஸ்டெப் நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க தெரியுமா, அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தெரியுமா, அவங்க கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்டீங்கன்னா மேபி பெட்டரா வரும். இனிஷியல் டேஸ்ல நீங்க தான் எல்லாமே பண்ணணும், நீங்க தான் ஹெச்ஆர், நீங்க தான் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்காது, நீங்க தான் இது பண்ணுவீங்க. எஸ் வி ஆர் டீம் ஆஃப் 7, அது எல்லாமே நானும் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பட் இப்போ வந்து அதை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அன்னைக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு என் கூட இத்தனை பேர் இருக்காங்க, எனக்கு இவ்வளோ இது பண்ண முடியுதுன்றது எனக்கு சும்மாலாம் வந்துடல. அது ரொம்ப கஷ்டம், லோன்லியா இருக்கும், நீங்க வெளில போக முடியாது, எங்கேயும் போக முடியாது, காசு இருக்காது. ஸ்டில் சம்டைம்ஸ் என் கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸ்க்குலாம் நான் 50,000 55,000 40,000 சேலரி போட்டு எனக்கு சேலரி வராது. ஓகே, நான் அப்படிலாம் நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா கம்பெனி வராது. ஓகே, பட் அந்த ரிஸ்க் வைக்கிறோம்ல, somehow one day we might make money. ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். கவுண்டர்னா நீங்க உடனே காசு வந்துடும் அப்படிலாம் நினைப்பீங்க, அதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த திங்ஸ்லாம் யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே, thank you. So thank you so much for sharing your insights, so Trishi, Naveen and Sanju. I hope the audience would have find valuable points from this discussion. This panel discussion comes to end, but not the conversation. So you will take a break from here, a 15 minutes break. So you can go to the cafeteria. Tea, coffee and snacks will be available. So you can come back in 15 minutes. We will continue with the second talk. I
that rendering, reconciliation, how it actually compares between one DOM and the one component with the component, and again re-renders with the actually what to touch and what to leave alone. So that is what our Arvind is going to take it about. So let's dive into Arvind's session. And before that, so I would like to thank our speaker, Arvind, for taking up this concept, and our sponsors, 7 Angle. So founder would be Naveen MC, who was part of our panelist. I would like to thank our sponsor. Without this wouldn't be happening. So thank you again, 7 Angle. So I'll hand over the stage to Arvind. Thank you. Hello everyone. So the topic for my today's talk will be on React reconciliation, the hidden engine behind our components. So before getting started, let me have a quick intro about myself. Yeah, I'm Arvind Kumar J, for short AJ. I have 10 years of experience in the industry. Currently, I work for Freshworks as a lead software engineer. Over the past 10 years, I've gained experience in various domains such as enterprise portal, CRM, low-code, no-code platform. I'm currently following the front-end of Freshworks Analytics. I'm also the founder and organizer of Digital Dreamers 10, D3 community. It's a vibrant tech community for AI full stack developers. So with that said, let's dive into the topic. To understand reconciliation, there is some prerequisite we need to be aware of. So let's see the first one, the list. That's none other than rendering. So we all know that in React, rendering is nothing but rendering the process. Rendering is a process of taking a component's code, which is JSX plus code, and turning it into actual UI elements on the screen. So this is what rendering is, right? So the next thing would be re-rendering. So in React, re-rendering happens when a state or props gets changed. It actually ensures like how minimal that update is happening in the DOM. It actually reduces your DOM manipulation, right? So it won't do more manipulations into the screen. So that's what this re-rendering is happening. So it ensures UI always reflect the latest data that's available on the screen. So that's what re-rendering is all about. So from these two concepts, we can understand that there is some magical ability that React library has within, using which it actually surgically updates that DOM in a more optimized way. So in order to say that there is some at the core of all this thing, there is something called declarative rendering. So before getting into that, I want to know how many of you here worked in jQuery? Only few hands? Okay. Everyone started only in React? Okay. So let me tell what is the pain point that this declarative rendering is solving. So let's assume there is a requirement. You have a table where we have 50 plus rows in the table, and there is a select all feature. Let's say the header, you have a select all checkbox. Once you check that checkbox, the entire rows in the table should get selected. So how we'll achieve this using jQuery? So there are a series of steps that you need to write to just achieve this particular use case. That is like, first you need to figure out the table component. From the table component, you need to traverse through the T-body. Inside T-body, you need to find all the TRs. Inside the TRs, you need to find which TD consists of the checkbox. And after fetching the checkbox, you need to update the state of the checkbox. So you need to tell all this step by step. So you need to write so much of code to just achieve this. Okay, so not only that, you will be writing so much of steps. Like basically, it's like you will be telling what to do and how to do. So you will be doing the DOM manipulation manually using jQuery. So that's what jQuery does, right? So React exactly tries to solve this problem with declarative rendering.
So what is declarative rendering? Yeah. So we have a component here, right? It's a simple component. So there is a state. So basically you describe UI based on state. So you won't do any DOM manipulation manually. So when your component states get changed, right, the UI gets updated. So React will do that for you automatically. Okay. So with this understanding, we all know that when a component gets re-rendered, that component gets re-rendered, it will create a new DOM tree, right? So we might assume that React tear down the entire DOM tree and reconstructs it again from the scratch. Okay, but no, definitely React will not do that. So it will make it maximum efforts to reduce this DOM manipulation as much as possible. So that's exactly where reconciliation comes into picture. Okay, so to make it really simple, like take this conference hall, like we have so many of stats here, and I'm the speaker standing here, the podium is there, the TV is there. So let's say like between each talks, we remove everything from here, we remove all the chats and we need to put it back again. This definitely take a lot of time and efforts, and it's very costly, right? It's a very costly thing to do. So definitely we will not do that. What we'll do is it's enough to replace the speaker and the presentation. That's it, right? We won't go and destroy entire thing and reconstruct again from the scratch. So that's exactly what React does using reconciliation. So reconciliation is basically it's an algorithm that React uses behind the screen to update your DOM. It basically, as someone said from the audience, it's like it will take two virtual DOM, which is your previous one and the current one. It will mark what is the difference available, and it will make a note of it. And then doing a commit phase, it will just, the goal is to update only the necessary parts of the DOM instead of recreating it everything from the scratch. Okay. So as I told, reconciliation is nothing but a diffing algorithm. VDOM is nothing but virtual DOM is nothing but it's an in-memory representation of your actual DOM. Okay. So once this reconciliation done, it will mark all the elements which need to be changed or what other components need to be changed. React will have this virtual DOM with this copy will get updated in your browser DOM. So it will not go and update everything as you do in your jQuery or your normal DOM manipulation. It will just update that particular part very minimally so that your UI renders very fast. So there are three phases in reconciliation. It is like a trigger phase, render phase, and the commit phase. Okay, so let's see what happens in the trigger phase. Basically, a component initial render, during initial render or any state update happens, that state update is put in a queue and it will be later on processed by a React scheduler. Okay, so that's the only thing which will happen in the trigger phase. And in the render phase, React calls your component. It will work on the state update. Then actually where the reconciliation does, it will figure out what are the components needs update. It will mark it as dirty. Okay. At this point, it will create a new DOM node, but it's still not committed to your browser. So the next thing what will happen is in the commit phase. This is where exactly where your DOM manipulations will take place. And after this phase only, your use effect and the other efforts will run. So now with that said, we know what is reconciliation. So now we have one more thing called React Fiber. So anyone knows the exact difference between reconciliation and React Fiber? Anyone in the audience? Correct. Yes. So as I told earlier, React reconciliation is a diffing algorithm. This algorithm is nothing but React Fiber. So reconciliation is a process. How it is doing this? It's with the help of React Fiber. So React Fiber is a core new architecture that got introduced in React 16. It is a complete rewrite of React's former reconciliation algorithm, which is often known as stack reconciler. Okay. So before React Fiber, what will happen is that React reconciliation is synchronous, which means once React start rendering, it cannot take a pass, it cannot stop until it gets finished with this work. So it's fully a synchronous process. Because of this, for a complex UIs, the screens become chunky and it's like frozen screens, all this issues start occurring. So React Fiber addresses this by introducing incremental rendering. Okay, so incremental rendering is how it achieves incremental rendering. It's by making this rendering process asynchronous. So this made way to many
key features like breaking renders into small units. It can pass and resume work. It can prioritize updates. And then also it's, as I told, it supports asynchronous rendering. So all these things made a way because of this React Fiber. So all thanks to React Fiber, that all your core new features that you're using in React 18 and 19 is just because of React Fiber. Because previously, before React Fiber, these things, everything will happen in synchronous way. So it can't do consistent, incremental rendering, all these concepts was not available till React 16. After 16 only it got introduced. So that's all because of React Fiber. The simple analogy is take it this way. Like React's old reconciliation algorithm is like an exam where we are not allowed to take any break. Once you start the exam, you have to finish it. So that's what React's old reconciliation algorithm does. But what React Fiber does is you're allowed to take breaks. You're allowed to take prioritize your important questions so that you'll come back to the rest later. So it allows all this thing. Just because of this, React is super fun. React become very super fast after this particular React Fiber got introduced in this React. So the next key thing will be like, we know like the React Fiber is an algorithm, right? So now how this achieves this efficient way of diffing the components. So there comes a React Fiber tree. It's like a tree-like structure. Like it's not a one-on-one mapping that you see in the browser. It's not that actual DOM you see in the browser. It contains additional info to make your rendering more efficient. It contains extra info like what is the next node, props, state, and all additional information will be present in that node for each fiber node. And each unit in this tree is actually called a fiber node. So there are separate types of nodes as well. So here there are host component, like all the native DOM elements like div, paragraph, etc. All everything is called as host component. And there is a thing called fiber root node. So this acts as an entry point of the tree. So it actually points to a new host root on every render. Basically, what happens is whenever your component gets rendered, from this point, it will create a new instance of that. So this is your root node. Once your component gets rendered, this root node will point to a new host root. So this is the entire structure of your fiber tree. So as I said earlier, it's not a one-on-one mapping of your DOM tree. This both are different. Like here, see, you have so much of elements here, but you have only this two. So let's see like what will be there in a single fiber node structure. So each fiber node stores info like props, state, and links to other nodes, as I said earlier. It has children, which basically child fibers, and sibling next fiber at the same level, which when you return this fiber node, it will return you the parent fiber. So using this only, it is traversing through this entire tree. I will show you the diagram in the next slides. So as I said, on every state update, React rebuilds a new fiber tree and compares it with the old tree. So that's what we call as VDOM, right? So it will compare with the old VDOM and with the new VDOM. So that's it. So whatever difference is there, it marks as dirty, and then it will be committed to the actual DOM in the commit phase. So this is the entire cycle. So now I will show you a simple example. Like when you write a simple JSX like this, it will be turned into a plain JavaScript object like this. So this is how it is. It's a very simple component. For this simple component, you have this much information. I've just reduced it somewhat, but if you see the actual fiber node, it will contain much more data than this. It's a simple component for this itself. It's this much complicated. So if you write so many big components, it's like very big, large components, then this will get more complicated. So now I asked the difference, right? So what is the difference between reconciliation and React Fiber? So as I said, reconciliation is the what part. So what needs to be updated? And it's basically a process of figuring out what needs to be updated. That's it. So that is React Fiber on the other hand. It's like how it is going to do that. So this is nothing but an algorithm that we're talking about. That's React Fiber. So as I told, it has all these features like asynchronous rendering. It has more. It updates the DOM more efficiently. All these things comes. We already discussed this. So now, enough of the theory. Let's have a quiz. So now let's say like this component gets rendered
what will be the console log order you will see in the output? Like, I want anyone from the R&Ds answer this question. Are you able to see this, right? Or I want to zoom it. Anyone? You volunteer yourself. What will be printed in the console log? That's it. When you render this particular app, what will be rendered in the console log? That's my question. Anyone? Parent is rendered. Parent is rendered. Parent is rendered. Okay. That will execute first. Then parent commit effect. Then children will execute. So child is rendered, then child committed effect. I expect that. Yeah. So you say like parent is rendered, parent committed effort, child is rendered, child committed effort. That's your order, right? Okay. Anyone else? Parent is rendered first, and the child is rendered. Child committed effect next, and parent committed effect next. Do you know why that happens? It's an order execution, we could say. The first one is the execution of the parent, and then the child component, and then comes the effect of the child component, and then the effect of the parent component. I think this is how the life cycle works. Same. Child is rendered, parent is rendered, child committed effect, parent committed effect. So I see so many different answers. Okay. Anyone else want to try? Guys in the back, are you paying attention? No response from you guys. Okay. All right. First, the console log of parent will render. Parent is render. Next, the console log in the child function will be rendered. The child is rendered. And after that, the parent's use effect will render. Then the child use effect console log will be rendered. Okay. Right. Parent is rendered, and the second is child is rendered. And I work with Vue, but this is the try. I guess use virtual DOM, so the concept is same. I guess child use effect will run third, and then parent use effect will run last. Someone else said the similar answer, right? Yeah, so the answer is right, but I will explain how that happened. So the parent is rendered first, child is rendered next, and then child committed effort, and then parent committed effort. So to know the answer for this, we need to understand how the fiber tree is traversed. Okay, so as I told, as we are talking about this reconciliation algorithm, it uses a main thing called consistent traversal algorithm, which is named as depth first traversal. Okay, so that's the traversal it uses behind the screen. So basically, the concept is simple. Each node is tapped twice. So if you see here, it's come to span, it's tapped twice, which means it's visiting this node 2 times. Okay, and there are some certain rules in this. So basically, it will go downwards into the children. It will check if the child exists, it will move to the child. If there is no child, it will again step to the current node, and it will check if there is a sibling. If sibling is there, it will go into the sibling, and then it will check if there is no sibling, it will again move to the parent. That's it. So that's how it's working. So now let's ignore this. I'll show you how this happens. Yes. See here, from app, it's going to child and it's checking there is one more child. So no child from here. So it's stepping back to parent and it's checking for the sibling. Sibling is there. So it's and no child here. So it's again going here and then it's going.
From here, it will again go to the parent. So this is how it is traversed. So this is what we call as depth first traversal. And this is the exact reason why we saw that output. Okay, now I will tell you how this exactly happens in the both of the phases. Like we told about 3 phases. So actually one state update only triggered this re-rendering, right? So now we have 2 steps, I mean 2 phases. One is a commit render phase and the other one is a commit phase. So what will happen in the render phase? So basically, first thing, like let's wait. See, from here it's first coming, it's rendering the parent, and then it's going to the child. So child is rendered. Now it will check if there is no child, it will step back to the parent. So now this time it does nothing. So in the render phase, what it will do is it will just call the component. It will run and exactly where console logs runs. Okay, that's once the component gets rendered, your console log gets run, and then it will see if there is a props or state update, and it will mark it as dirty. Then it will do the one more step of constructs a DOM node. But it's just constructed, it is not yet committed because we are still in the render phase. So the render phase, first traversal, we are just visiting, we're rendering, and the second traversal, we just does nothing. We basically tapping twice to know whether we have other sibling. If there is sibling, we'll get into that and we'll repeat the same. That's it. So now it will go to the parent, right? So it's exactly when in the commit phase, the actual DOM mutations happens. So what will happen here is, like as I said, in the commit phase, the first step does nothing. It will just simply go, and when going back into the action, it actually commits. So from the first side, the render phase, it rendered everything. So second time in the commit phase, it comes, it does nothing. There is no subtree, so it's again going back. In the child, it's committing the effort, and in the parent, it's committing effort. It only check in the components because only in the inside the components you will be having hooks. You will not having hooks inside the normal HTML elements. So it makes sense to check only in the component. It will check. So in the first step, it does nothing. In the second steps, it's committing all the effort. So this is exactly the reason you saw that output. First, your parent gets rendered, then child gets rendered. So while going back, your child's efforts gets committed, and then it's go to the parent. Its parent's efforts gets committed, and then it goes to app. So this is how it gets traversed, and this is exactly why you saw that order. So you got it right. Any questions? Okay. So now one more quiz. Yes. Yes. It's like trigger phase, and then render phase, and then commit phase. Okay, so we have one more question similar to that. So now we have a sibling. Okay, so we have a parent, child, and parent is having a sibling. So what will be the order now? Again, anyone from the audience, please give an answer. Come on, guys. Try it. We already saw that answer. If you pay attention to the previous slide, you would be able to answer this. It's very simple. I guess the same answer will continue for this. Okay. The parent sibling rendered and the parent sibling use effect will be called at fifth and sixth state. So can you please repeat that order once? Parent is rendered. Okay. Child is rendered. Okay. Child committed effect. Okay. Parent committed effect. Okay. Parent sibling is rendered and parent sibling committed. I think you just missed one point there. Okay, it's okay, fine. Yes. First, parent is rendered, and then child is rendered, child committed effect, and then parent committed effect, and then parent sibling is rendered, and then parent sibling committed effect. Same answer. Yeah. Parent is rendered, child is rendered, and then parent sibling is rendered, and then child committed effect, parent sibling committed effect. Same thing. Anyone else? All right. Okay.
is rendered, then child is rendered, child committed effect, and then it will go to the sibling. Parent sibling is rendered, parent sibling committed effect, and then parent committed effect. First, parent is rendered, the child is rendered, child committed effect. Next, parent committed effect. So, parent sibling is rendered, parent sibling committed effect. Cool. So let's see the answer. Oh, this is the actual order. As I already said, everyone get confused with the second step. So the first step, what it will do? It will just traverse the entire tree first. So first parent will render, and then it will check if there is a child exists. It will go to the child. Child will render, and now it will check child as another child. No, so it will come back to the child, and it will check if there is a sibling. No sibling for child, so it goes back to the parent. Now parent has a sibling, so parent sibling got rendered, and then this phase second step it does nothing. This is what happened in the render phase. So commit phase again it starts from the beginning. It will come into the parent, okay, and then it will go into the child. Now while returning only it will commit the efforts, right? So while returning, child's effort gets committed, then parent's efforts gets committed, and then it will go into the sibling's effort will get committed. So this is the order. So this is how it goes exactly. Like if you see here, see first phase it does nothing. This actually we are seeing the commit phase actually the second time. While going, it's committing the child's commit. Yeah, and then it's going to the parent sibling. So first time it does nothing. So it's going back. While going back, it's committing the parent sibling effort, and then it's going. That's it. So this is how the React's traversal algorithm works. This is how React quickly figures out which components needs to be updated, and it will reconcile it, which marks as dirty, and then it will create a new DOM. So the new DOM will be committed in the commit phase. And once it gets committed, which means it will automatically push to the actual DOM, which means this changes applies to the actual DOM. That's it. So this is how the entire flow works. So now there is one more thing. Like just see this form. There is a editing state, and based on this state, we are rendering some component. Okay. So actually, technically speaking, both are input component, but they're different component. Okay. Now I will show you a demo. Let's say I click on edit. Okay. If I type something, I'll type my name. All right. Now if I click on cancel, just that. Okay. What will happen if I click on edit? Will this be retained? Technically for me, this both are different component, right? See, they have different props too. It has disabled and this is different. We don't have disabled here. So when editing is there, I'm typing something. If editing is true, this component will get rendered. In that component, I'm typing something. Now I'm clicking on cancel. So editing will be false. This component gets rendered, but I still have the answer. Now if I click on edit again, what will happen? That's my question. Will stay? Okay. Anyone else? Who else says that answer will stay? Please raise your hand, guys. Okay. This still left. So you say like the answer will not stay. Can I take it that way? Okay, so answer won't stay. Okay, let's see that. It's staying, right? So anyone know the reason? Actually, this entire topic I just get from this issue only because I just faced this in a production bug which came to me, which assigned to me. It was very interesting actually. It took me 4 hours to debug this actually. Literally, I don't understand because here I write the code. I know this input something. I might be aware of what the code behind this input component. But in my case, I'm using an infinite scroller. It's a third-party library. Someone implemented it and they have some logic inside. Just because of this concept, I was not able to figure out why this is happening. I was debugging it for 4 hours and then I figured out what's exactly happening. And then I went deep into it. Then only I came to know all these concepts exist. I thought of delivering it at a talk. That's how this talk happened.
So now I want to know the answer from you. Anyone else face this issue? Yeah. Okay. The thing is, I mean, currently both the inputs are, I mean, both are input elements. So React thinks that irrespective of order, like either one of them is rendered at a time. So while rendering, React always gets an input there. So it thinks it's the same sibling, basically, it's the same element. So it just tracks the changes, tries to apply the changes. So here it just has a disabled attribute. It tracked it and it just applied it. But in the real DOM, while applying, it's the same tag basically, same input tag. So here, what we have to do is we have to tell the React that these are two different elements. So we have to use a key attribute. So which helps React to identify that these are not the elements that were rendered before. So that it can completely ditch the previous DOM and construct a new input element for it. Yes. To verify that, I will show you an example. See now, let me type something here. I click cancel. I click edit again. What will happen? He already said the answer. What will happen? We lose the state. Okay, so exactly what he said is right actually. So React sees this as a same element. The bit of the props. Actually, as I said, why we are discussing this now? Because the reconciliation algorithm thought that these both elements are same. So that it has a set of rules that it will be deciding based on that rules it will be deciding. So the first thing is if the element type is same, it assumes that despite of the position, if the element type is same, it will retain the state actually. So it will perform three things. One is like if the element type is different, it tear down the entire fiber tree and then it will reconstruct from the beginning again. If the element type is same and position is same, it will just retain the state so that even though it's a different component, it's just making some tweaks here. Like in this case, disabled, there's a tweak. It's just making that change. If you have any CSS change, only that CSS change will be done. So it's basically doing a DOM manipulation only to that particular attribute instead of tearing down the entire component and reconstructing it again. So that's what it's trying to do here. So yeah, so coming back to my issue, what was happening is like I was having an infinite scrolling component. There is two tabs basically. In one tab, there is a list of items. Let's say like it's some list, okay? And there is another tab at the same infinite scroller is rendering, okay? So when I switch between two tabs, actually they both are different infinite scrolling element, but to React, it's same. So that infinite scroller who have implemented, that developer, what he did is, inside that component's core logic, he kept a logic like, if the component reaches to the bottom, you don't make an API call to get the next set of list. So what I was doing is, I was going to the first tab, I'm scrolling till the down, everything gets loaded, fine. Now I go to the second tab, there it's still loading only 30 components, 30 elements. It's not fetching the next set of elements at all. I was like wondering what's happening here. So when I went into that particular library export and figured out, I came to know like he's having some state. That state is somehow it is retaining. So I figured out since this both are different element, it's getting rendered in different places, but how the state is getting transferred. So that's exactly how that question raised. And then I came to know like this many concepts that goes behind this reconciliation algorithm. This is how exactly it is taking that difference and doing it. So as you said, I just put a key there, my issue got fixed. So the simple thing, if I had known earlier, I would have saved 4 hours of time. Yeah, so as I said, element type determines identity. React first checks the type of elements. If the type changes, React rebuilds the entire subtree. If the type doesn't change, it will just do some tweaks. That's it. So yeah, we already discussed this. I'll skip this for now. So position in the tree matters. So next thing, like we already saw that, right? So despite of the same position, if there is a different position also, if the component type is same, it will still retain that state. So I will show you this in the next slide. See here. So let's pretend show details is true. So if show details is true, it's rendering user profile. If it is false, it's rendering login prompt.
Okay, and if it is false, it's entering login prompt. So in this case, if you take here, as per this particular thing, code JSX code node, I mean, it's a slot, right? So in the slot, that element position is same because it's going to be only one element inside this particular fragment. Inside this fragment, only one element is going to be there. So the position is same, but it's a different element. So React will tear down and create a new component, so everything works fine. So the next thing will be its primary, and then the component is same. In this case, it will just do an update. It will retain the state basically. So both this component, despite of having different properties, React will not tear down this. It will just make a small tweaks to get that UI updated. That's it. So now we have a keys overhead. So basically the keys is a main thing when it comes with a list, because if you have a list of items in a DOM, if you're appending a third item, let's say you have 2 items by default in the list and you're adding a third item, React will somehow able to figure out, okay, this is third place, I want to add it. Now, if you add to the first, then it needs to shift all the elements to the bottom. So it thinks like it's everything is a different element. So it will tear down the entire tree and reconstruct again. So think it of, it's like 100 of elements. It will tear down the entire 100 elements from the tree and it will recreate it again. That's the reason React keep on tells you if you miss to put this key, it will keep on alerting you put key for the list item when you're doing a rendering. So that's why it's asking. Now we can use this as a tweak to retain a state in some certain scenarios. So the next example is that. Let's say here Lara's tab container and we are doing iterating over a map. Here we have a different key ID, which means it will treat that as a different element. But inside each element, the key is same. Okay, so despite of the position and because of this key, this 3 elements is totally a different tab. They are totally different tab elements. But since this key is same, when you switch between this tab, this particular component state will get retained. So that's because keys override position based comparison. So even if it sees the position, this key will actually override it. That's it. So yeah, we came to the end of the slide. If you got any question, please raise it. ஸோ இந்த லாஜிக்ஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிலாம் கால்குலேட் பண்ண முடியுமா? டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி நார்மலாக இப்போ டிஎஸ்ஏ அல்காரிதம்லாம் ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை. இது நான் கியூரியஸாக கேட்குறேன். And we don't need to think that way actually. So we are not implementing an algorithm here. Actually, we are just implementing a component. So while implementing a component, we should make a note of all these things. That's how this particular thing works in this context. In React's context, you're not going to write an algorithm, right? So that you're not going to think about this space and other complexities, but definitely you will be taking care of the rendering, re-rendering, right? How frequent this component is getting rendered, why you are making use of a state, or why you're making use of particular hooks. So all these things you need to take care of. So if you feel something is irrelevant, no need to use it, right? So also like you should not use hooks as a workaround. Okay, so to fix some issues, people will use hooks. Like they don't understand why this happens, right? Even like when I was thinking, like as I told that infinite scroll example, right? I was thinking like both the elements are different, totally different, and why the state is retained. So unless we understand the fundamentals and how that entire thing works behind the screen, we will not be able to figure out such kind of issues. Maybe we can ask cursor will solve this issue for you, but you won't understand why it's exactly happened. So that kind of understanding is very important when compared to all these things. So unless you face any issues, I won't recommend to optimize it. Unless you see some optimization issues, only then you won't optimize. If you start thinking about the optimization from the beginning, then definitely it will take more time to implement it. So that's waste of energy. Anything else? Question. So we talk about keys, right? So Yeah. what are the techniques you follow for adding different keys? Usually while I'm coding, if I don't have any keys, right? So we have to go for a library. Sometimes what I do means I just concatenate both with my map of index and values. Do you encourage that one?
Yeah, we can just go with that actually, like because you won't have that much uniqueness in the keys, right? Like whenever you're rendering, you're going to have certain elements. Let's say you might have faced an issue when you're going with the infinite scrolling. So if you keep on scrolling, the elements keep on adding, right? So if you have some consistent pattern like appending keys with some other names, then that should work. So why too complicated with putting some unique key libraries and all? Because if you have a particular pattern, like let's say like if it is a list, user profile and append that index, that should work. So one slide which you showed, you hard coded like active placeholder and some other in the ternary of the second one. Okay. So it is we can also give in this format also, right? Until or unless both are different. Which one you're asking? The last one. No, here. Yeah. No. It has some placeholder. Another one. Like input. At the last one. Input element. No, tab.id some slide. Okay. The last slide it is. Here. Yeah. Tab.id. Yeah, it's not recommended. Just for demonstration purpose, I put it. Yeah, just I want to confirm. Actually, yeah. Maybe you should have some unique identifier before that. So that should help. So just I want to confirm until or unless both active profile, the placeholder, both are different. Yeah. So does it still okay to use other than what I told, like if you are mapping with some array, right? So we have Yes. Yeah. yeah, we have a tab comma index, right? So we can use those concatenated values for Yes, we can use it. Or if from the back end, while they're storing this information in the table, they might be having a unique identifier for that particular items, right? So if that is available, definitely go and use it because it's guaranteed that it's going to be unique. If in case it's not available, in that case, you come up with a simple approach of appending it to some pattern, like you have some key and then append it to your index so that should work. So this is not recommended, right? Active profile and placeholder, both hard-coded strings, right? Yeah, this is like if you keep this value, maybe for demonstration purpose, I used it. Maybe the concept here is if you keep the key value same, like if this user profile, despite of the position it gets rendered, because of this key, this component state is going to get retained. So in your use case also, if you need some scenario and you're cautious about it, you can use a key like this. That's fine, right? Okay. Yeah, thanks, Arvind. So we just get to know about the position-based comparison. It was new to me. Thank you. Thank you, Arvind. I think it really saves us a lot of time while debugging and also understanding the basics of rendering phase and reconciliation. Thank you. Thank you. Thank you. If you want to follow me on LinkedIn, please use this QR code. Thank you. Arvind is also a part of D3 community. Would like to give some pointers on D3 as well. So yeah, as I told at the beginning of the session, I'm founder and organizer of Digital Dreamers 10 D3 community. It's a vibrant tech community for AI full stack developers. Basically, it's for full stack developers. We are now, since AI is booming, we have started discussing about some AI trans tools, how to use that in your day-to-day development jobs. So we're just covering all those topics. So if this seems good to you, please do register using this QR code. Yeah, please use this QR code to scan and register to our event. It's happening in next week at Unique, Saturday morning, 9:30 to 1:30 p.m. If it doesn't make sense for you, if it's not useful for you, at least share it to someone who might get benefit out of it. Thank you. Looking forward to see you all there. Thank you, Arvind. I request Sarvesh to speak some pointers on Chennai React community.
Okay, so how many of you are aware of Chennai React community? Okay, that's a good count. So we have an event coming up on September last week. So it is we are collaborating with React India this time. So if you are interested in React and even web dev for that matter, you can join us. Think about it. Okay, so in the meantime, let it load. So how many of you have had a, let's say, a doubt, like how do I find out events, tech events happening in Tamil Nadu? Like, have you had any like a doubt on how to find those events and all those stuff? Okay. Okay, so yeah, that's a good point. So yeah, I understand people are finding out it through LinkedIn and stuff. So that is the reason this year, 2025 New Year, Justin and Hari might be there here. So I created tamilnadu.tech. Okay. So it is basically an event directory website for tech and startup events that is happening across Tamil Nadu. Okay. So, okay, so it's just tamilnadu.tech. It's an open source project. If you want to, let's say it's a very good starting point for beginners in open source as well. So you can start contributing if you want. And it's just maintained using a single JSON file called events.json. So it is very simple to start with if you are open source. Okay, so if you can see, we have all the events listed. Even today's event will be there. I guess, yes, it should be there. So we have all the events and we have also integrated notifications for your ease of use. Okay, so you can use tamilnadu.tech for finding out tech and startup events happening in Tamil Nadu. It will be very useful for you. And then coming again back to the Chennai React event. So Chennai React event is happening. Yeah, it is happening on September 27th, Saturday, last week of September actually. So if you are interested in React, in web dev, I think it will be a very great opportunity for you. So when you are signing up, you will be having we'll be asking a few questions and you will be having an option for how did you come to know about this event? So you can just put communities and we'll be processing your ticket. Okay, thank you. Thank you, Sarvesh. So we'll move on to facilitation. For that, any feedback for the JSLovers today's meetup, both positive and negative, we were okay to hear both of that, so we could improve in the next meetups. Anyone? What do you like about today, or what do you look forward to the next meetup? ரிசப்ஷன்ல என்ட்ரி போடும்போது டிலே ஆச்சு இல்லையா, அது மட்டும் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் Registration could be improved. தியேட்டர்ல நிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. தியேட்டர்ல டிக்கெட் வாங்க நிக்கிற மாதிரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு. Okay, noted. Thank you. Any more suggestions? Any particular concept would you would like JSLovers Chennai to take up on under our next meetup? Advanced JS concepts. Anything specific you are looking for? Web APIs. Okay. Advanced concept. அடுத்து ரோஜாவே செஷன் எடுப்பாங்க கண்டிப்பா. Any other guys? Okay. நான் சொல்லுங்க. ஸோ இங்கிலீஷ்ல பேசுறதோட எல்லாரும் தமிழ்ல பேசினாதான் எல்லாம் இன்டராக்டிவா இருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் மீட்டப்லாம் எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம், எந்த மோட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல வந்து டெலிவர் பண்ணலான்ட்டு உங்க சஜஷன் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இங்கிலீஷ்னா கை தூக்குங்க, அப்புறம் தமிழுக்கு வர தமிழ்னா கை தூக்குங்க. ஒரு ரெண்டு இல்ல இங்க இன்டராக்டிவிட்டி கொஞ்சம் முக்கியம். ஸோ அதனால தமிழ்னா எல்லாருமே வா, தமிழ்னா தான் எல்லாரும் இன்டராக்டிவா இருக்கீங்க, எல்லாம் பாக்குறீங்க பேசுறீங்க. ஸோ தமிழ்லயே வைக்கலாமா, எப்படி மிக்ஸ்ட் ஆஃப் போத் தங்கிலீஷ் கூட ஓகேவா எல்லாருக்கும்? நெக்ஸ்ட் மீட்டப்ல நம்ம அதுலயே
கண்டினியூ பண்ணலாம், ஃபாலோவும் பண்ணலாம். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. அது வேற ஒன்று இருக்கு, அது ஃபார்ம்ல பார்த்துக்கிறோம். நாங்கள் இங்கிலீஷா தமிழான்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கிப்போம். ஸோ தங்கிலீஷ் ஓகே. ஓகே ஓகே, தட்ஸ் ஆல். We'll move on to facilitation. I would like to request Hemant to facilitate Sendil Nathan. Sendil, please come to the stage. Thank you, Hemant. Thank you, Sendil. Next, I would like to request Aravind to come up on the stage. Next, I'll call upon our panel members. So, Ritesh, could you please facilitate Sanju? I'd like to request Shweta to come to the stage. Shweta will facilitate Tushiraj. I'd like to request Karthik to facilitate Naveen. I'd like to request Dastahir to facilitate Naveen. Naveen is representing from 7 Angle, who would be our sponsor for today. Thank you, Naveen. I'd like to invite Vignesh Murugan to give the final thank you note, and he has some special special giveaway offer today. So let's look forward to that. It's a random luck. I guess whoever have more luck wins today. So thank you, Makale. So thank you for coming today. தெரியுது டைம் ஆயிடுச்சு. I won't take more time, just 10 minutes. ஓகேங்களா? So we have the list of attendees who joined for this meetup. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, பேசிக்கலாக நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்வெல்ட்டில் தான் பண்ணியிருந்தேன். எங்கே ஒரு okay, I was exploring Svelte, so I tried this build its application. So இது வந்து என்னன்னா ரேண்டம் பிக்கர் தான், வேற ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ஸோ நான் அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட் இதில் போட்டுட்டு ரேண்டமாக பிக் பண்ண போகிறேன். ஸோ யூ கோ நான் கம் ஹியர், ஐ ஹேவ் சம் புக்ஸ் ஃபார் யூ. நீங்களே என்ன புக்ஸ் வேணும் பிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் அரௌண்ட் 9 to 10 புக்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. இது ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன், GitHub இருக்கு. நானே ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆகுது இந்த ஆப்பை. நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Let's run it. Okay, it's based on email. Nameல கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கு. இந்த இமெயில் யாருது இருந்தா வரலாம் முன்னாடி. HK165. வா ப்ரோ. Okay. Okay, let him select the book. In the meantime, we'll pick our next winner. Okay, whose mail ID is this? Yes, Danny Akka. No, I will get the book. No. Okay, let's roll again. He's not here.
Vignesh. Okay, this is some other Vignesh, yeah. Yaar mail ID hai? Is that person here, Vignesh? Okay, not here. Sharan Deepak. Sharan Deepak. Sharan Deepak இல்லையா? Okay. Hema Nandini. யாரும் இல்லையா? Karan Mutturaja. யாரும் இல்ல. ராகவன் SPR. யாரும் இல்லையா? தாஸ் யாரா இருக்கீங்களா? தாஸ் ரேஷ்மா ஸ்ரேஷு யாரா இருக்கீங்களா? யா வாங்க. Okay, in the meantime, we will pick another winner. Okay. N Sai Siddharth. Sai Siddharth, யாரா இருக்கீங்களா? No. Okay, next. Raja Ramani. வாங்க. Select. Abhirami Janardhanam. No one? Vidyut Badrinath. Lokit K. யாராவது? No one? Okay. Suresh Kannan. Suresh Kannan bro இருக்கார். Okay, super. Justin இருக்கானா? யார் எடுக்கிறாருன்னா இந்த ஈவென்ட் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். Okay, so heads up, he is the என்ன சொல்றது founding for tamilnadu.tech. Justin Benito, organizer of Number Platter Chennai. Organizer of Number Platter Chennai community and Flutterflow developer groups Chennai. Okay, next. வந்துருச்சு. லக்ஷ்மணோனி. அரே வாங்க bro. Dinesh Devesh. HK165. No bro. Okay, so புது feature include பண்ணோம். யாராவது open sourceல இருக்கு pull request போறதுனா போடலாம். வசுமதி. No one? Okay. Dinesh. Praveen Vaduvanathan. இல்லையா?
சந்தானம் சந்தானம் வேற இருக்கீங்களா? வீணா தர்ஷினி வீணா தர்ஷினி. Okay, no, we have one more book. So Vasanta Kumar. So we are done. Whoever got the book, can you please come forward? We'll just take a pic. So மக்கள் ரொம்ப சாரி ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. I can understand. I won't take much time, only 10 minutes just to tell about the story of JSLovers Chennai, right? So after that, we will take a group pic and then we will go cake cutting இருக்கு. So we will give cake, right? கேக்குக்காக ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்களா? ஒரே ஒரு லைட்டிங் டாக் ரொம்பலாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். Guys at the end, can you hear me? Okay, am I audible? I just want all your attention. Just 10 minutes, I won't take much more than that. Yeah, so in the slides, one like SB Praveen, he helped me to create it. So I want to give him slide credits. So this is the story of 1 year of JSLovers Chennai. So myself, I'm Vignesh Morgan. I'm your friendly neighborhood JavaScript developer and organizer of JSLovers Chennai. So JSLovers is a non-profit tech community. So it is created by the developers for the developers. So we are in more than 5 cities: Chennai, Bangalore, Delhi, Hyderabad, and London. So we have conducted more than 500 sessions so far, and we have more than 6,000 plus followers in Meetup. So these are the sponsors who helped us to conduct events and take meetups. So JSLovers was founded by Neha Sharma 10 years before. So she right now works as solution architect at AWS in London. So this is the JSLovers team. So they handle the other chapters, Bangalore, Delhi, Pune, and London chapters. So this is my JSLovers Chennai team. So I have Syed here, JP, Hemath, and Mageshwari. I just want to go a small journey of JSLovers, what we did so far, right? So this was the photo taken in our first meetup, Talentship. So thanks to Talentship for sponsoring us. This happened last year in July 13th. So this is the second event we did in collaboration with 10 plus tech communities. It's a SFD, Software Freedom Day. It happened at Survey Sparrow. So thanks to Survey Sparrow. So this is the second meetup. So we did same at Talentship. So this is the third meetup we did. So it happened in November. So it happened in Survey Sparrow. So thanks to them again. I just want to go to a journey of how we came from where and where we are now. So I just wanted to know. So this is GDG DevFest. So we community partnered with GDG DevFest, and this is our team at GDG DevFest. And we partnered with TechXCon for their conference. So this is us there.
And we also did She Builds Chennai as a community partners and organizers. So we hosted the event. And this is a global freelancer festival, which happened earlier this year. And JSLovers Chennai 4th meetup. So it happened at Unique. And this is our flagship event. So this is a full day event we did in Ford in collaboration with Chennai Web Engineering and Ford Fibonacci. So around more than 250 plus developers joined for that event. So it's a full day event. And so these are the pics from that event. And this is our team. இதே மாதிரி நம்ம கேக் கட் பண்றோம் திரும்ப ஓகேங்களா? So wait பண்ணுங்க. This we did with the Elastic User Group Chennai. So it's a meetup. So 6th meetup. And we also went to Hyderabad to conduct front-end fusion as part of community partners. This meetup we did with collaboration with Fascinated Chennai. We also went to React Nexus Bangalore as community partners. So this is volunteering cheat sheet. So far நான் ஒரு ஜேர்னி மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பேன் காட்டின இமேஜஸ். ஸோ 1 இயராக நாங்கள் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணோம், எவ்வளோ பீப்புளை மீட் பண்ணோம், நெட்ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ உங்களில் நிறைய பேர் வந்து ஆடியன்ஸாக தான் அட்டெண்டீஸாக தான் வந்திருப்பீங்க நிறைய ஈவெண்ட்டில். ஒரு சிலர் வாலண்டியர்ஸாக இருப்பீங்க, ஆர்கனைஸாக இருப்பீங்க. பட் ஆனால் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% ஆஃப் பீப்புள் வந்து நீங்கள் அட்டெண்டீஸாக தான் இருப்பீங்க. இஃப் யூ திங்க் யூ வாண்ட் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், ஐ ஹவ் அ சீட் ஷீட் ஓகேங்களா? இட்ஸ் லைக் பரேட்டோஸ் ரூல் தெரியுமா? 80-20. எவ்வளோ பேர் தெரியும் பரேட்டோஸ் ரூல் 80-20? Yeah, 80-20. So that's what I break in for the cheat sheet. But the cheat sheet is very interested. Like not just JSLovers, there are multiple communities in Chennai. So if you want to volunteer for them, if you got an opportunity, if you are, will you be ready? எவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருப்பேன்னு மட்டும் கொஞ்சம் கை தூவுங்க. அவ்வளோதானா? கமான். If given an opportunity, not just JSLovers, other communities இருக்காங்க. So if given an opportunity, okay guys, பார்த்துங்க இவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருக்கீங்க. I will reveal the cheat sheet. So 80%. So இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும். ஆக்சுவலாக என்னன்னா, இப்போ ஒரு டெக் கம்யூனிட்டி நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் நாட் டெக், அதை தவிர்த்து நான் டெக்காக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எனக்கே இது தெரியாது ஆக்சுவலாக. நான் வெளியில இருந்து ஒரு வாலண்டியராக ஆக ட்ரை பண்ணப்போ எனக்கு தெரியல, யாரும் எனக்கு சொல்ல இல்லை. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு ஒரு சீட் ஷீட் மாதிரி கேட் பண்ணேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைக் 80% இதுதான். ஸோ டெக் ரிலேட்டட் ஸ்டப்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க டெக் கம்யூனிட்டிஸ் மோஸ்ட்லி. ஏன்னா நீங்கள் இங்கே வாலண்டியர் பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இருக்கிறதெல்லாம் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக. ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி, இஃப் யூ ஆர் குட் அட் ஃபோட்டோகிராஃபி தென் யூ ஆர் மோஸ்ட் வாண்டட். அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங் அதுவுமே மோஸ்ட் வாண்டட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ரேதர் தேன் டெக் ஸ்கில்ஸ். இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டெக் கம்யூனிட்டிஸ்க்குள்ள ஈஸியாக போகலாம் ஓகேங்களா? அண்ட் போஸ்டர் டிசைன்ஸ், ஸோ டிசைனர்ஸ்லாம் பயங்கர பஞ்சம் இருக்கு. சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ சோஷியல் ஹேண்டல்ஸ் டெக் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு இருக்கும்ல, ஸோ அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதெல்லாம் எம்சி பண்ணுறது, அது ஒரு வேற லெவலான ஸ்கில். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு, நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான பீப்புள் ஸ்கில் இருக்க பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட், ஈஸிலி கான்ட்ரிபியூட் டு டெக் கம்யூனிட்டிஸ். யூ கேன் பார்ட் ஆஃப் தீஸ் நெட்ஒர்க்ஸ். கண்டென்ட் கிரியேஷன், ஸோ கண்டென்ட் கிரியேஷன் இந்த சென்ஸ் நாங்கள் வந்து JSLovers வந்து ஹரிஷ் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் கிரியேட்டரோட சேர்ந்து கண்டென்ட் கிரியேஷன் யூடியூப்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ப்ரொவைடிங் வித் கண்டென்ட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஒரு 2-3 பேர் வாலண்டியர் பண்ணாங்க. ஸோ ரித்தேஷா இருக்கட்டும், தஸ்தாகிரா இருக்கட்டும், ஸோ தே கான்ட்ரிபியூட்டட் தட் பார்ட். அப்படியே தான் அவங்க எங்கள் கம்யூனிட்டிஸ்குள்ள வாலண்டியர்ஸாகவும் வந்தாங்க, கண்டென்ட் கிரியேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து நான் லாஸ்ட்ல தான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா? புரிஞ்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட்ல தான் வரும். இது மேலே இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸ்ட்ரீம் டெக் ஸ்கில்ஸ் இதுவுமே லாஸ்ட் தான். எக்ஸ்ட்ரீமா டெக் ஸ்கில் இருந்தா நீங்க ஸ்பீக்கரா போறீங்க, எதுக்கு வாலண்டியரா போறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சீரியஸா. ஓகே, லெட்ஸ் கோ வித் த 20%. இதுதான் கொஞ்சம் 20% எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, பட் சொல்லிதான் ஆகணும். நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு வாலண்டியரா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற ஒரு கம்யூனிட்டியில வாலண்டியரா போது ரொம்ப ஈஸி. அதுதான் ஃபேக்ட், அது நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் ஆல்ரெடி டெக் கம்யூனிட்டிஸ்ல இருக்காங்கன்னா நீங்க அவங்கள பிடிச்சிட்டு என்ன சேர்த்து விடுறா, ரெஃபர் பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போகலாம். அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இது நீங்க அட்டெண்டீஸா வந்த எல்லாருக்கும் என்னால ப்ரொவைட் பண்ண முடிஞ்ச வேல்யூவா நான் பாக்குறேன். இந்த 80-20 பிரின்சிபல் நீங்க எங்க வரீங்கன்னு பாத்துக்கோங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாரையும் ஹிட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் டோன்ட் ஸ்டே தேர், அடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, மற்றவங்க கூட நெட்வொர்க் பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஈஸியான ரூட்டுன்னு நான் சொல்றேன். ஃபெலோ வாலண்டியர்ஸ்,
ஸோ எல்லா டெக் கம்யூனிட்டி வாலண்டியர்ஸ் இங்கே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் எ மெசேஜ் ஃபார் யூ. டோன்ட் டேக் இட் ராங், ஓகே? டேக் இட் ராங்காக இருந்தாலும் ஓகே. So why you should not want for multiple communities? ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டில வாலண்டியர் பண்றாங்க. நீங்களே வந்து 2-3 கம்யூனிட்டிஸ்லயும் வாலண்டியர் பண்றீங்க. ஆனா இது வந்து லைக் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ வெரி குட் திங் டு டூ. ஏன் நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. உங்க டைம் அண்ட் எனர்ஜி மேட்டர்ஸ். இப்போ நீங்க ஜேஎஸ் லவர்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வேற ஒரு கம்யூனிட்டிலையும் போய் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 இடத்துலயும் ஒரே நேரத்துல ஈவென்ட் நடக்குது, என்ன பண்ணுவீங்க? எங்க போவீங்க? இல்ல ஒரே மாசத்துல 4 கம்யூனிட்டில இருக்கீங்க, 4 கம்யூனிட்டியும் மாசம் மாசம் வாரத்துல எல்லா வாரம் ஈவென்ட் நடக்குது. ஸோ உங்க டைம் நீங்க அங்க போடுறீங்க, உங்க எனர்ஜி அங்க போடுறீங்க, ரைட்டா? ஸோ நீங்க அது வேற எங்கேயும் கூட போடலாம். ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நான் வந்து இருக்க எல்லா சாட்டர்டேவும் எல்லா ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் போயிட்டே இருப்பேன். லாஸ்ட் ஒரு 1 இயரா நான் போயிட்டு இருக்கேன். அதனால நான் சொல்றேன் டைம் அண்ட் எனர்ஜி மேட்டர்ஸ். இந்த மெசேஜ் வந்து நான் வந்து வாலண்டியர்ஸ்க்கு தான் கொடுக்குறேன், ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு வுட் பீப்புள் பெர்சீவ் யூ? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க, ஃபைன். இப்போ அந்த கம்யூனிட்டியில் உங்களை எதுக்கு எதிர்ப்பாங்க? ஒரு ஸ்கில்லுக்காக, ஒரு நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றக்காக எடுத்திருப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ இப்போ நீங்க இன்னொரு கம்யூனிட்டியில் போய் வாலண்டியர் பண்றீங்கன்னா உங்களை அதே ஸ்கில்லுக்காக தான் மோஸ்ட்லி எடுத்திருப்பாங்க, அதே ஸ்பெஷலைசேஷனுக்காக மோஸ்ட்லி எடுத்திருப்பாங்க. நீங்க அதை வச்சு இன்னொரு 3வது ஒரு கம்யூனிட்டி போறீங்க, 4வது ஒரு கம்யூனிட்டி போறீங்கன்னா வெளியில இருந்து பாக்குற ஆடியன்ஸா இருக்கட்டும், அட்டெண்டீஸா இருக்கட்டும், உங்களை எப்படி வந்து பெர்சீவ் பண்ணுவாங்க? இவர் இந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவரா, இவர் இந்த கம்யூனிட்டி, அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும், கரெக்டா? லைக் இப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கோ இல்லை ஒரு பெரிய மீட்டப்ஸ்க்கோ போறீங்கன்னா நீங்க எந்த கம்யூனிட்டி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் உங்களை சேர்த்துக்கிட்ட கம்யூனிட்டியா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த சேர்த்துட்டு வச்சு நீங்க போன செகண்ட் கம்யூனிட்டியா, இல்ல அதை வச்சு போன தேர்ட் கம்யூனிட்டியா, இல்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட் கொடுத்தாங்களா அந்த கம்யூனிட்டியா? நீங்க யார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க? அப்படி ஒரு கேள்வி வருது இல்ல? இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டா நான் பார்க்கிறேன். யூ ஆர் ஸ்டீலிங் சம்ஒன் எல்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ மீன் இட். சரிங்களா? நீங்க வந்து ஒரு 2-3 கம்யூனிட்டில இருக்கிறதன் மூலமா யூ ஆர் ஸ்டீலிங் சம்ஒன் எல்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த இடத்துல வேற ஒருத்தர் வந்திருக்கலாம், ஓகேங்களா? அந்த இடத்துல வேற ஒருத்தர் வந்திருக்கலாம், வேற ஒரு ஸ்கில் இருக்க பர்சன் வந்திருக்கலாம், அவங்களுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணிருக்கலாம், அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைலை கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். பட் யூ ஆர் டேக்கிங் அப் தேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த விஜய் கத்தி படத்துல சொல்ற மாதிரி 2 இட்லிக்கு மேல நீ சாப்பிடுறது, உன் பசிக்கு மேல நீ சாப்பிடுறது அடுத்தவங்களோட இட்லி. அதுதான். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தட் மேபி இஃப் யூ see me at அதர் டெக் ஈவெண்ட்ஸ், லைக் நான் மோங்க டிவி ஈவெண்ட்ல இருந்திருப்பேன். ஏன்னா அவங்க வந்து எங்களை கம்யூனிட்டி பார்ட்னர்ஸா போடுறாங்க. ஸோ நாங்க போய் அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். ஸோ தட் யூ கேன் see me at டெக் மீட்டப்ஸ். ஏன்னா நான் எதை சொல்றேன்னா, இவ்வளவு சொல்றியா இப்ப நீ மட்டும் கரெக்டா இருக்கியான்னு கேள்வி வந்துடக்கூடாது. இஃப் யூ see me at G3 ஈவெண்ட்ஸ், அரவிந்த் வந்து நான் பர்சனலா இன்வைட் பண்ணுவார் எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும். அதனால நான் போவேன். அவர் குரூப்லயுமே நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். எதுக்குன்னா ஆஸ்க் மீ இன்சைட்ஸ். ப்ரோ நீங்க இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸோ இன்சைட்ஸ் கொடுங்க, எப்படி ரன் பண்ணணும். ஸோ அதனாலதான் நான் அவர் கூட இருக்கேன். D3 ஈவெண்ட்டுமே நான் JSLovers டிஷர்ட் போட்டு போயிருக்கவே மாட்டேன் என்னைக்குமே. ஐ ஜஸ்ட் கோ as ஃபார் அரவிந்த், அவ்வளவுதான். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் தட். ஸோ these are the points I wanted to mention. ஸோ ஸ்டோரி டைம். இப்போ உண்மையிலே ஸ்டோரிக்கு வந்துடுறாங்க. JSLovers சென்னை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ என்னன்னா, ஸோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் எ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஒரு 2 இயர்ஸ் பிஃபோர்லேருந்து நான் என் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி வந்து அந்த அளவுக்கு லைக் டெக்னிக்கலி எனக்கு வந்து கைட் பண்ண யாரும் இல்லை. ஸோ ஸ்ட்ராங்கான என்விரான்மெண்ட் இல்லை. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஃபார் கம்யூனிட்டிஸ். நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணனால ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரிலேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ் நான் சர்ச் பண்ணேன். ஆக்டிவா அப்போ வந்து நான் சர்ச் பண்ண டைம்ல எந்த கம்யூனிட்டிஸுமே இல்லை சென்னையில். ஸோ நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்ப லிங்க்டின்ல நான் நேஹா சர்மாவோட போஸ்ட் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி 9.5 இயர்ஸா JSLovers ஒரு கம்யூனிட்டி ரன் பண்றோம், மல்டிபிள் சிட்டிஸ்ல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன்.